Today, where do you play? Where are the gullies? షార్ట్ క్రికెట్ లో 1-1 హ్యాండ్ క్యాచ్. క్రికెట్ పిచ్ ఉన్న ఒక 5-6 ఉంటారు. స్కూల్ నుంచి రాగానే పీక్ సన్ లో ఆడేవాళ్ళం. There is one thing I remember, which is I was 2 years old. I have like a proper vivid visual memory of it. Much later I asked my dad what happened that day. Why? Because I didn't know which match and all that. So ఏంటంటే ఒక రూమ్, ఆ రూమ్ లో ఒక 20 మంది కూర్చుంటున్నారు. ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ. ఆ టీవీలో ఏం జరుగుతుందో ఏంటో నాకు తెలియదు. బట్ ఐ రిమెంబర్ వైట్ కలర్డ్ క్లోదింగ్ వేసుకొని అటు ఇటు ఏదో తిరుగుతున్నారు అనేది మాత్రమే నాకు గుర్తుంది. మై మదర్ పుట్ మీ ఆన్ హర్ ల్యాప్ అండ్ షీ సిట్టింగ్ ఎట్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రూమ్ అండ్ ఆల్ దీస్ men are sitting and watching in front. And suddenly the entire room erupted. It was Kapil Dev's catch running backwards Yeah, 83 World Cup. in the 83 World Cup. Since that day I've been in love. So I've heard Prabhas plays volleyball quite a bit. Yeah, he loves that sport. Yeah, that's what I've also heard, that he has a volleyball court in the farmhouse and he loves playing. And నేను కూడా విన్నాను. Maybe this time when I join Fauzi shoot, I'll ask him. ఎందుకు స్పోర్ట్స్ అంటే మన అబ్బాయిలకి ఇంత ఎమోషనల్ కనెక్ట్? హ్యావ్ యు ఎవర్ థాట్ అబౌట్ ఇట్? ఐ సా దిస్ ఇన్ కోల్కతా. 3-4 years కోల్కతాలో ఉన్నాం చిన్నప్పుడు. నాన్న బ్యాంక్ జాబ్లో అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ ఇంటి బయట గల్లీ క్రికెట్ వాజ్ హ్యూజ్. Of course, everywhere. ఇంటి బయట పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ క్రికెట్ ఆడేవాళ్ళు. ఐ యూస్ టు గో సిట్. ఐ వాజ్ 3 or 4 years, I think 4-5 years old. Should we save all this for the chat? వెళ్తోంది రికార్డ్ అయిపోయింది, స్టార్ట్ అయిపోయింది Oh, start అయిపోయింది recording. Okay. దట్స్ హౌ టిపికల్లీ ఇస్. సో నేను మొన్న ఐ థింక్ అబౌట్ 25 years తర్వాత మళ్ళీ వెళ్తే, ఫ్రెండ్ పెళ్ళి ఉండి వెళ్తే, అక్కడ నాకు రోడ్ చిన్నగా అయిపోయింది అనిపించింది. దేర్ నథింగ్ దేర్ నో వే యూ కుడ్ ఇమాజిన్ ప్లేయింగ్ గల్లీ క్రికెట్ అక్కడ. That happened in Kolkata. I mean, gully cricket is the country's most popular sport. Yeah. It's not cricket, it's gully cricket. Today, where do you play? Where are the gullies? షార్ట్ క్రికెట్ లో 1-1 హ్యాండ్ క్యాచ్. underarm cricket. Obviously, the road used to be small, so you can't bowl overarm. So underarm cricket ఆడేవాళ్ళం. And typically కొన్ని రోజులు 15 మంది 20 మంది వస్తారు. స్ట్రీట్లో ఉన్న అందరూ ఫ్రీగా ఉంటారు, అందరూ వచ్చేస్తారు. లైక్ బట్ ఆన్ సమ్ వీక్ డేస్ క్రికెట్ పిచ్ ఉన్న ఒక 5-6 ఉంటారు. సో లైక్ మేము స్కూల్ నుంచి రాగానే పీక్ సన్లో ఆడేవాళ్ళం. సో 5-6 ఉన్నారంటే either only offside runs or only leg side runs ఆడేవాళ్ళం. So that developed the offside game so much, it developed the leg side game so much. Yes, sure, it's underarms and obviously playing bowling is slightly different, but you started working on your cover drives because that's the only thing that would give you runs. So you learn to play off the wall so that it bounces off and goes at a certain angle where you can get a double instead of a single. So it would develop very specific aspects of your game. అర్నాకలో మేము ఉన్న ఇంట్లో అయితే గల్లీ క్రికెట్ కాదు, బాల్కనీలో ఆడేవాళ్ళం. సో స్క్వేర్ కట్ ఒకటే ఆడొచ్చు. I know what you mean. So ఆడి that shot became like most profitable shot. I mean, gully cricket has certain shots. Like for example, one of the most important conditions necessary to play a good square cut is that the ball is at least above your waist height, right? So that you can get the bat horizontal. It is very difficult to get the bat horizontal when it's below your knee height. So there are some gully cricket shots that you won't find in international cricket, right? Like we used to play square cut is the only shot that will get you a boundary if you're playing only offside runs, right? So you had to play a ball that was below knee height. You had to dig it out and still play a square cut. That is such a unique shot. The angle of the bat, it's not horizontal, it's not vertical. You got to crouch, get low and play a square cut to get a boundary. Correct. So I am pretty sure reverse sweeps started from gully cricket only. I have no doubt about it. So because offside runs ఉన్నాయంటే you've got to play reverse sweep to get a boundary. డిఫెన్స్ కూడా మళ్ళీ ఎక్కడ బౌన్స్ అవ్వకూడదు, బాల్ అక్కడే పడుకోబెట్టాలి. That was fun. So what, this is started now? Yeah, it started. We call Kaushik&Co. Okay. Kaushik is me, Co is the entire team. Right. That's one. But of course, Co lo conversations ఉంటాయి. Right. A lot of Co's, comedy, conflict, this, that and all of that. Now before we start అయిపోయినా కూడా officially start, you still have your phone on you కదా. I want to do one thing for me. Please go to your Instagram. I'm checking if I put it on silent. Let me put it on silent. Yes. Please go on Instagram. Okay. Search for my name. Okay. And go to the DMs once, please. DMs? Yeah. Oh shit, you've sent me a DM. Oh man, I'm so sorry. No. There is a good chance it has gone to I know what my hidden folder. I'm sure. I'm sure it happens with you a lot as well. Absolutely. Kaushik&Co? Yeah. Yes, found please you. Go for DMs. Go into the messages. Okay.
Oh damn, you've sent me such a long message. Check the date, please. Guess where the message is? Hidden folder. I'm sure. Check the date. 22nd July 2024. Yeah. Oh damn. And we are what? In June? No, July 20. July 26. Oh, you've messaged me one day before my birthday in 2024. I didn't know at that point of time. Yeah. Just finished listening. There are so many things that I could relate to. I was also on Permit Room as a guest. I'm a sports broadcaster by profession. Right. Both of us like Roberto Baggio. You like... Hey, man. I like you, man. I like you. Man, Baggio in that 94 World Cup is... అది నాకు నా బ్రెయిన్ లోంచి పోదది. That He taught misses me his how to penalty deal and- with heartbreak, man. That was the first experience of consciously realizing what a heartbreak feels like. yeah. Baggio missing that penalty. Penalty. Oh, man. And దాని తర్వాత he just gave up everything in life. అలాగా అయిపోయింది Oh, తనదైతే. man. Yeah, but for him to come back and score a penalty again in 98, that was fun. Although they didn't get to win the World Cup. Naku, we were talking outside. Italia 90 was the first football World Cup that I watched. On Doordarshan, they would play some select matches. I remember nothing from it. I was 8 or 9 years old. I remember nothing from that World Cup. The one thing I remember is that Italia 90 logo itla turn చేస్తూ వచ్చేది. Replace వేసే ముందు ఆ Italia 90 logo వచ్చేది. అదొకటే గుర్తుంది. And like I was telling you, the only image I remember is of, I don't know why, Gary Lineker sitting on the pitch and complaining about something. That's the one image I remember. I don't remember much else. I don't even remember, obviously I know Maradona reached the final, the crying Madonna, all that is the iconic image of Maradona crying after that final and all that is there. But I don't remember the visuals much. Right. The brain didn't retain it. USA 94 was the one World Cup that I properly remember. It was like, నాకు ఓకే ఇది ఫుట్బాల్, ఇది వరల్డ్ కప్ చూస్తున్నా, ఇదంతా తెలిసి నేను వరల్డ్ కప్ చూడడం ఫస్ట్ USA 94. సో USA 94లో నాకేంటంటే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, నా చైల్డ్హుడ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్. హీ ఈజ్ అ బిగ్ బ్రెజిల్ ఫ్యాన్. సో చిన్నప్పటి నుంచి హీ వుడ్ కీప్ అనాయింగ్ మీ, కీప్ బ్యాంటరింగ్ మీ, అండ్ లైక్ యూస్ టు గెట్ ప్రిటీ అగ్రెసివ్ అండ్ టాక్సిక్ విత్ ఈచ్ అదర్. అండ్ హీ వాజ్ అ బిగ్ బ్రెజిల్ ఫ్యాన్. And then I started watching the World Cup, and I was, because back then we wouldn't get telecast of European leagues, so we never got a chance to watch football through the year. And I started falling in love with Roberto Baggio, right, in that World Cup. I was like, అరే ఏం ఆడుతున్నాడు రా, అసలు ఏం గ్రేస్ రా, అసలు బాల్తో మూవ్ చేస్తుంటే వాడు మూవ్ చేస్తున్నాడని కూడా అర్థం కాలేదు, కానీ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ వెళ్ళిపోయాడు. I started falling in love with Roberto Baggio. And then the final happens. It's a Brazil-Italy final. And this guy is like patra, he's going on and Mario unnadu, Bebeto unnadu, nu chudra emaitado adde ide, he's bantering the shit out of me. I'm like, please God, let Roberto Baggio, నాకు వాడు నాకు తెప్పించిన హేట్కి బ్రెజిల్ ఓడిపోవాలి, ఎలాగైనా ఇటలీ గెలవాలని. And then that missed penalty happens. Roberto Baggio, who almost single-handedly got Italy to the final, had an all-timer World Cup. Like if Roberto Baggio had won that World Cup, I think he would be, he still is considered a great, European great of the game, but not quite spoken about in the same level, as he's never in the same conversations as, say, Maradona, Pele, Zidane, Ronaldo, Nazario. I'm not talking about CSN, I'm talking about Ronaldo, R9. I think he would have been in that conversation. Just the impact he had on that World Cup. And then he misses the penalty that loses them the World Cup. That heartbreak, man. I was like, oh, this is what heartbreak feels like. Not back then. Now I know, like, oh, that was heartbreak. So, that's, if you can survive that, ఏ హార్ట్ బ్రేక్ అయినా కూడా యాజ్ జుజుబి అనిపిస్తుంది. నాకున్న ఇమేజ్ ఏంటంటే ఐ వాజ్ ఓకే that big a cup of lemon tea? I was hoping like ఇంత ఉంటుంది అనుకున్నా. Wow, ఇంత lemon tea na. Okay. But thank you. Can I just take this off and sip it? I think that'll be better, yeah. ఇది కొంచెం తీసేస్తారా? I'm very... Yeah. Oh, that makes two of us. I mean, like, I hate being clumsy, so I take a lot of care, but like sitting on the sofa, I don't want to take the risk, so... Yeah. నాకు ఆ బ్యాజియోది, హిస్ బ్రదర్ ఆల్సో ఇటలీలో ఆడాడు డియాగో బ్యాజియో, బట్ రోబర్టో బ్యాజియో అది పెనల్టీ మిస్ చేసిన తర్వాత అట్లా నుంచొని స్టేరింగ్ ఇన్ టు అబిస్. అంటే ఇట్ డెంట్ హిట్ మీ. తర్వాత అర్థమైంది దట్ ఫర్ హిమ్ ఆ వరల్డ్ కప్ వాజ్ ఎవ్రీథింగ్. ఆబ్వియస్లీ అంత బాగా ఆడిన తర్వాత, ఫైనల్ దాకా వచ్చిన తర్వాత తన పెనల్టీ మీద డిపెండ్ అయింది మొత్తం అంతా, అండ్ హీ మిస్సెస్ ఇట్. I mean, అంత పెద్ద, అప్పుడు ఏంటి అంత పెద్ద గోల్ ఎట్లా మిస్ చేస్తారా? బట్ వన్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ టు యూ,
అదొక heartbreaking, man. Oh, It was horrible. heartbreaking. Oh man, yeah, like I said, first heartbreak, I suppose. Um, but today, in 2026, USA 94, and 22 years later, the World Cup is back in the US. And of course, for the first time ever, it's a World Cup being hosted by three countries. USA, Mexico, and Canada. But given most of the games are in the US, అప్పట్లో టైం ఏ టైం ఉన్నా అసలు తెలిసేది కూడా కాదు. అసలు నిద్ర లేదు, స్లీప్లెస్గా ఉన్నా ఏమి తెలిసేది కూడా కాదు. నౌ దిస్ వరల్డ్ కప్స్ టైమింగ్స్ ఆర్ హిట్టింగ్ మీ సో డిఫరెంట్లీ. అరే ఈ ఏజ్లో నా వల్ల కావట్లేదు బ్రో. ఐ మీన్ the 10:30 games are obviously the best, because as a football fan I'm used to staying up for Champions League games, and especially November lo once daylight savings kicks in, most Champions League kickoffs are 1:30 kickoffs. So I'm used to 1:30 వరకు ఓకే, 3:30 వరకు మ్యాచ్ చూసి పడుకోవడం. Obviously, if it's a 1:30 kickoff, I'm going to watch a Liverpool game. I'm not going to watch most of the other games, because I've already reached an age where I can't be sitting and watching other games. ఒక ఏజ్లో అయితే 1:30 kickoff ఏదైనా ఫేవరెట్ టీమో కాదో మ్యాచ్ ఉందంటే చాలు. ఇప్పుడు అలా కాదు. ఈ వరల్డ్ కప్లో ఏమో 10:30 games are okay, 12:30 games are okay, 3:30 games and 4:30 games are killing me, man. And then you watch, and what's happened is that if I'm watching a 12:30 game, I'm not able to wake up for the 6:30 or the 7:30 kickoff, man. I just can't. I'm like, I keep an alarm and then I wake up and like, నా వల్ల కాదురా బాబు, ఆఫ్ చేసి పడుకుంటున్నాం మళ్ళీ. అరే అప్పట్లో ఇంకోటి కూడా మనకి హైలైట్స్ చాలా తక్కువ వచ్చేవి, లేదు మొత్తం మ్యాచ్ చూసే ఆప్షన్ కూడా ఉండేది కదా. యూ హ్యాడ్ టు వాచ్ ద మ్యాచ్ ఎనీ విచ్ వే. యా కరెక్ట్. యూట్యూబ్ ఏం ఉండదు కదా. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ లేచి యూట్యూబ్ లో హైలైట్స్ చూసుకుందాం అంటే ఉండదు, అసలు ఇంటర్నెటే ఉండదు. ఇంకా న్యూస్ పేపర్ లో చదువుకోవడమే దాని గురించి మళ్ళీ. సో లైక్ you'll know, you're 82 born. Most of the sports we used to follow back then was in the newspaper. We would wait for the next day morning. Open చేస్తే హిందీ పేపర్ లో you'll see the sports news. అక్కడే స్పోర్ట్స్ నేర్చుకుంది, అక్కడే ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్చుకుంది. ఎగ్జాక్ట్లీ. హిందూ పేపర్ చదివి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నా. హిందూ పేపర్ కూడా కాదు, స్పోర్ట్స్ పేజ్ చదివి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నా. నిర్మల్ శేఖర్ ఈస్ మై ప్రైమరీ ఇంగ్లీష్ టీచర్ ఇన్ లైఫ్. నిర్మల్ శేఖర్ అసలు నేను పెద్ద పీట్ సాంప్రస్ ఫ్యాన్. సో త్రూ ద 90s every time Pete Sampras would, especially the Wimbledon, but every time Pete Sampras would win a Grand Slam, I would wait all night. నాకు నిద్ర రాదు. పొద్దున లేస్తే నిర్మల్ శేఖర్ పోయిటరీ ఉంటుంది శాంప్రస్ గురించి, అండ్ దానికోసం వెయిట్ చేసేవాడిని. నిర్మల్ శేఖర్ని చదివి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నా బ్రో. సో నాకు నాన్న నేర్పించారు దట్ హిందూ పేపర్ చదవాలి, అది అలవాటు ఇంట్లో. రైట్. ఎందుకంటే తను పెరిగింది అట్లానే. గ్రూప్ ఇన్ అడియార్, కరెక్ట్, వాళ్ళ మెటర్నల్. ఓకే. సో అక్కడ కూడా వాళ్ళు హిందూ పేపర్ వెనెవర్ ఎప్పుడు ఫస్ట్ వచ్చింది తెలియదు, గుర్తులేదు, కానీ అక్కడే చదివేవారట. మొత్తం అంతా చదవకరా, స్పోర్ట్స్ నీకు ఇష్టం కదా, స్పోర్ట్స్ పేజ్ మాత్రం చదువు. అలానే ఇంగ్లీష్ వచ్చింది. ఓన్లీ వే నేను కూడా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంది. So I'm guessing for you also Nirmal Shekhar is your English teacher. I mean, so for almost the same age. So you said Pete Sampras. Now I think we can freewheelingly switch into multiple sports. I don't know where this is going also. Parలేదు, it's okay. Suddenly మళ్ళీ FIFA లో World Cup నుంచి circadian rhythm నుంచి sleep cycles నుంచి డైరెక్ట్ గా టెన్నిస్ వచ్చేసాం. Sampras కంటే కూడా ముందర నా ఫస్ట్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్ దిస్, లైక్ యూ సెడ్ 90 వరల్డ్ కప్ పెట్టేది గుర్తులేదు నాకు, ఇది గుర్తులేదు. బట్ నాన్న చెప్పింది ఏంటంటే, థింక్ 85-86 బోరిస్ బెక్కర్ వింబుల్డన్ ఆడడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అపరెంట్లీ హీ లాస్ట్ 86 or 87 అయి ఉండొచ్చు. అది బెక్కర్ వన్ హిస్ వెరీ ఫస్ట్ వింబుల్డన్ యాస్ ఎ క్వాలిఫైర్. వింబుల్డన్ క్వార్టర్ ఫైనల్ ఏదో ఓడిపోయాడు, క్వార్టర్ ఫైనల్ సెమీ ఫైనల్ లో. It wasn't his first then. Not probably first. Exactly గుర్తులేదు నాకు. Because if I remember right, or did he play one Wimbledon before that? He won Wimbledon as an 18-year-old. 17-18-year-old. Yeah. And if I'm right, in men's tennis, I think he's still the only qualifier to have ever won the Wimbledon, or has somebody done that? Wild card lo Goran Ivanovic చేశాడు. Wild card కాదు. He qualified. He went through the qualifiers. So that's winning 7 plus 3 games. That's 10 games in a row to win Wimbledon. I don't think anybody's done it since then. I think I remember reading recently in the last 10 years that somebody did it in the women's section. Who was it? I don't remember now, but men's I don't think anybody's. So నాన్న చెప్పే ఫస్ట్ మెమరీ ఏంటంటే, బోరిస్ బెక్కర్ ఓడిపోతే నేను ఏడ్చి అంట. 3.5, 4, 5 years old. I don't even understand tennis కదా, but I connected to Boris Becker for some odd reason. అదంతే బ్రో. And నేను ఏడ్చి అంట. సో ఫర్ మీ ఐ థింక్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద టైమ్స్ లైఫ్ లో ఏడ్చిన స్పోర్ట్స్ చూస్తూనే ఆర్ ఆడుతూనే. సేమ్ అదర్వైజ్ పెద్ద ఏడుపు రాదు, లెక్క పెట్టుకోవచ్చు వేళ్ళ మీద. బట్ సమ్ హౌ ఇట్ స్టిర్స్ అప్ ఎమోషన్స్, రైట్? లైక్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ స్పోర్ట్స్, ఐ థింక్ మూవీస్ కంటే ఎక్కువ ఐ సీ దట్ స్పోర్ట్స్ అంటే there's a glow in your eye. Why this love for sports?
It's just natural born. I don't know. I'm trying to remember an age where I didn't love sports. I think the first time I started playing sports was I was in LKG, so that I must have been around how many years old? 3.5. You're in first standard, you'll be 5. So about 3-4 years old is when my dad's business had taken us to Trivandrum for 3-4 years. We were in Trivandrum for about 3 years. సో ఆ 3 yearsలో మాకు అంటే మేమున్న స్ట్రీట్లో చాలా అన్నాలు ఉండేవారు. సో మై డాడ్'s always been this whichever city I've lived in about 7-8 different cities in the country. Wherever I've lived, my house has always been the adda. లైక్ ప్రతి గ్యాంగ్ లో ఒక అడ్డా ఉంటుంది కదా, అందరు వెళ్ళి ఆ ఇంట్లోనే కదా కూర్చుంటారు. మై హౌస్ హెస్ ఆల్వేస్ బిన్ ది అడ్డా. నా తర్వాత నా తమ్ముడు జనరేషన్ లో వాడి గ్యాంగ్ కి మా ఇల్లే అడ్డా. దానికన్నా ముందు మా నాన్న గ్యాంగ్ కి మా ఇల్లే అడ్డా. సో ఈవెన్ బిఫోర్ ఐ వాస్ born. So it just, I think we are natural born hosts. So my dad used to call all the colony. He was obviously a lot older, but he would call all the colony boys and say, come play here. And we would play outside my house. So that my dad would say, no, don't worry, window pagalkottuna nakem paraledu, meer aadukondi ani cheppi. And my dad would play with them. So because my dad would play with them, even though I was only a 3-year-old, and I'm guessing I couldn't even hold the bat, and I'm sure it was irritating for all the annas, they would let me play with them. That's the oldest memory I have. Naakaithe when you say this, I think I was just born in love with sports. అంతే అనుకుంటా. I think కొంతమందికి ఉంటుంది అది. I was one I think I got it from my dad. My dad loves sports. Same. So same. It has to be in the genes emo. I'll tell you one of my earliest, like from the time when you are 1 and 2 and all that, right? There are very few things the brain retains. Very few things. It's difficult to retain things. Like in terms of retain, I mean visual memory laga, right? నేను పుట్టంగానే కల్కట్టా తీసుకెళ్లారు. ఓకే, సో నేను పుట్టాను విత్ ఇన్ అబౌట్ 5-6 months. I was a 5-6 month old baby because my dad was working in Calcutta at the time. నన్ను Calcutta తీసుకెళ్లారు. So the first 3 years or so of my life was in Calcutta, and then we moved to Trivandrum. Calcuttaలో ఉన్నప్పుడు నాకు పెద్దగా ఒక విజువల్ మెమరీగా నాకు ఏమీ గుర్తులేదు. There is one thing I remember, which is I was 2 years old. And we were sitting, I have like a proper vivid visual memory of it. Much later I asked my dad what happened that day, why, because I didn't know which match and all that. So ఏంటంటే ఒక రూము, ఆ రూమ్లో ఒక 20 మంది కూర్చుంటున్నారు, ఒక బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ. ఆ బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీని ఒక 20 మంది చూస్తున్నారు. ఆ టీవీలో ఏం జరుగుతుందో ఏంటో నాకు తెలీదు, బట్ ఐ రిమెంబర్ వైట్ కలర్డ్ క్లోదింగ్ వేసుకొని అటు ఇటు ఏదో తిరుగుతున్నారు అనేది మాత్రమే నాకు గుర్తుంది. నేను మా అమ్మ, మై మదర్ పుట్ మీ ఆన్ హర్ ల్యాప్ అండ్ షీ సిట్టింగ్ ఎట్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ఆఫ్ ద రూమ్ అండ్ ఆల్ దీస్ మెన్ ఆర్ సిట్టింగ్ అండ్ వాచింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్. మై మదర్ ఇస్ సిట్టింగ్ ఎట్ ద బ్యాక్ అండ్ సడన్లీ ది ఎంటైర్ రూమ్ erupted. The entire room erupted and they made so much noise that I started crying because I got scared. I was 1.5-2 years old. 2 years old, yeah. I was 2 years old. So I would ask my dad what happened that day. I still remember. This is the only thing I remember from Calcutta. Guess what it was. It was Kapil Dev's catch running backwards to dismiss Resurgence in the 83 World Cup. So that's I think since that day I've been in love. So I was a few months old. ఆ రోజు అప్పుడు ఇంట్లో టీవీ లేదు. మా నాన్న ఎక్కడో ఆఫీస్ నుంచి వెనక్కి వస్తూ ఒక కాఫీ షాప్ ఏదో ఎక్కడో దాని బయట ఇరానీ కెఫే బయట నుంచొని అందరు కలిసి చూస్తుంటే హీ వాచ్ ద మ్యాచ్ దేర్. ఆ క్యాచ్ చూసి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఇంటికి వచ్చారట. స్టోరీ హీ టెల్స్ మీ. I think apparently my dad keeps saying అంత అరిచాము నువ్వు భయపడ్డావంటే it must be the Kapil Dev catch because they said గెలిచే లాస్ట్ వికెట్ తీసుకున్నప్పుడు అందరికీ అర్థమైపోయింది గెలిచేస్తామని. సో హీ సెడ్ ద లౌడెస్ట్ చీర్, ద బిగ్గెస్ట్ రోర్ వాస్ ఫర్ ద Kapil Dev catch. So I was like, must be that thing. So ఈ చిన్నప్పుడే ఈ పుట్టి పెరిగినప్పటి నుంచి లోపలే ఉంది. హౌ కెన్ యు నాట్ ఫాల్ ఇన్ లవ్ విత్. చిన్నప్పుడు నేను ఒకసారి తప్పిపోయాంట. ఇక్కడ హైదరాబాద్లో నల్గొండలో ఉండేవాళ్ళం. కనిపించట్లే, మా అమ్మ నన్ను బయట పెట్టేసి వాళ్ళు వదిలేసింది దాన్ని బయట, ఇంట్లోనే బయట మా మీద పని చేసుకుంటుంది. నేను మాయమైపోయా. తర్వాత ఎదుగుతున్నారంటే ఎక్కడ కనిపించలేదు. ఎదురుకుండా ఇంట్లో ఒక ఆవిడ మా అమ్మని చూసి పరిగెడుతూ అటు ఇటు, మా నాన్న కూడా అప్పటికి వచ్చారంటే గట్టిగా అరిచింది, అక్కడ ఉన్నాడు పార్క్లో.
ఎవరో అన్న వాళ్ళు క్రికెట్ ఆడుకుంటున్నారు, నేను వెళ్ళి పార్క్లో వాళ్ళని పక్కన కూర్చోబెట్టి నేను వస్తా అని చెప్పాట వాళ్ళకి. 1.5, 2 years old ప్రాబ్లీ. నేను వస్తా అంటే వాడిని ఎత్తుకెళ్ళిపోయాడు. వాడు అక్కడ పక్కన కూర్చోబెడితే వాళ్ళు క్రికెట్ ఆడుతుంటే నేను చూస్తున్నా అంట. ఓకే. సో ఫర్ it was all around us, right? I mean, everybody used to play some sport. Post 83, I think there was a revolution in the country. Avunu. Wherever you turned, everybody was playing cricket. Correct. 83 వరకు my dad keeps saying it wasn't like that. Cricket ki inta craze undedi kaadu. 83 World Cup changed everything for the country, right? So after that, if you're a kid born around that time and you, like, for me, like, I remember the 90s. I don't remember the 80s much. I remember the 90s. And 90s, wherever you turned, there was cricket. So how can you not fall in love with sports? And I think 92, cable TV India ki raavadamto, we started getting exposed to all kinds of sports. And yeah, I remember, I don't know how many people remember, in the late 80s, I don't remember in the mid 80s, I'm sure it was still going on. In the late 80s, early 90s and all that, until cable TV came to India. Even after cable TV came to India, I don't think Star Sports started telecasting Formula 1 until about 96, 97 maybe. I'm pretty sure they weren't. Or maybe 95. So in the early 90s, my friend and I would watch Doordarshanlo ఇయర్కి ఒక 2-3 రేసెస్ టెలికాస్ట్ చేసేవాళ్ళు లైవ్. లైక్ మోనకో గ్రాండ్ ప్రీ ఆల్వేస్ యూస్ టు బి టెలివైజ్డ్ ఆన్ దూరదర్శన్. There were 2 or 3 Grand Prix they would select, not all Grand Prix every week, but 2 or 3 Grand Prix that they would telecast on Doordarshan. So I remember watching Grand Prix on Doordarshan, and I remember Schumacher in a Benetton. I remember I remember falling in love with Schumacher when he was in a Benetton and things like that. So yeah, I think early 80s లో పుట్టుంటే షూమాకరే ఫేవరెట్ డ్రైవర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us. Early 80s లో పుట్టుంటే, yeah, because by the time we were hitting our teens, correct, not necessarily. In my gang specifically, there were more Hakkinen fans than Schumacher fans. So మంచి రైవల్రీ కదా వాళ్ళది. Yeah, but for me again షూమాకర్ కూడా ఎందుకంటే మళ్ళీ హిందూలో చదివి అన్ని వచ్చేవి కాబట్టి హిందూలో చదివి ఓకే. By then అంటే the peak of Hakkinen and Schumacher rivalry, was properly every week on, I mean, not every week, but every 2 weeks on Star Sports you would get Formula 1 telecast. ఇంట్లో అప్పటికి ఇంకా నాకైతే టీవీ లేదు, సో కేబుల్ టీవీ లేదు అప్పటికి ఇంకా ఇంట్లో. సో నేను ఎక్కువ ఆ గ్రాండ్ ప్రీ చూసింది లేదు, చదివిందే ఎక్కువ. బట్ దాని తర్వాత చదివిందే ఎక్కువ. అది బ్రో, నేను I was so bad in school. I was so చదివిందంటే స్పోర్ట్స్ న్యూస్ చదివింది. స్పోర్ట్స్ న్యూస్, ఓకే. స్పోర్ట్స్ న్యూస్ మంచి పిల్లోడు అనుకున్నా. అబ్బాయి అంటే వచ్చేసేవి మార్కులు కానీ నెవర్ రియలీ బాగా చదువుంటే ఫోకస్ పెట్టుంటే ఇంకేమైనా అయి ఉండదేమో. బట్ I was always into sports. I used to get in so much trouble at school, man. Horrible. I used to keep flunking. I used to pass only in 2 subjects in school, history and English, and I would flunk all other subjects every single year. So typically exam time ki intlo baga తిట్టేవాళ్ళు, అసలు ఏంట్రా నువ్వు మారవా అదే అని. There used to be times when my dad would be like, next 2 hours you're not getting out of your bedroom అని చెప్పి బయట లాక్ చేసేవారు. నేను లోపల కూర్చొని చదువుతున్నట్టు యాక్టింగ్ చేస్తూ బుక్ క్రికెట్ ఆడేవాడిని. ఇప్పుడే అనుభూతున్నా బుక్ క్రికెట్ ఆడేవాడిని. సో యా, వాట్స్ యువర్ హైయెస్ట్ స్కోర్ ఇన్ బుక్ క్రికెట్? అంటే బ్రో, I have played thousands and thousands of games. నేను నా 11s నేను తయారు చేసుకొని ఐ యూస్ టు ప్లే మ్యాచ్అప్స్ పెట్టేవాడిని. కపిల్ దేవ్ ఫస్ట్ ఓవర్ వేస్తున్నాడు అండ్ కెప్లర్ వెసెల్స్ ఇస్ ఓపెనింగ్ ఫర్ సౌత్ ఆఫ్రికా, రైట్? అట్లా ఆడుకునే వాళ్ళని. ఇన్ఫాక్ట్ పీటర్ కర్స్టన్ Andrew Hudson and Peter Kirsten used to were opening. Yeah, ఇది 91-92 when they came back to play cricket. వాళ్ళిద్దరు ఆడేవారు అప్పుడు. సో ఆ మ్యాచ్అప్స్ పెట్టుకొని ఇట్లా బుక్ క్రికెట్ ఆడి I used to make ensure that India would win. Do you remember the first time we went to South Africa? The test Praveen Amre 103. Praveen Amre 103 was that series or the series after that? I think it was the series after that. So the first time we went to Alan Donald unleash చేసింది అప్పుడే కదా. Correct. So they came to India and then we went to South Africa. We reciprocated and went to South Africa and sort of helped initiate them back into world cricket and all that. No man, actually I think W. Raman's 100 in Pretoria was not that series. I think it was తర్వాత సిరీసే ఏదో నాకు గుర్తులేదు కానీ W. Raman నాకేంటంటే చిన్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మాక్సిమం పేపర్లో స్పోర్ట్స్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళం కాబట్టి పేపర్లో అప్పట్లో హిందూ పేపర్లో రంజీ ట్రోఫీకి అట్లీస్ట్ చెన్నైలో బాగానే స్పేస్ ఇచ్చేవారు, ఇక్కడ కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు. సో రంజీ ట్రోఫీ యూస్ టు బి కవర్డ్ ప్రాపర్లీ అండ్ థరలీ. సో ఆబ్వియస్లీ గ్రోయింగ్ అప్ బిగ్ like తమిళనాడు గెలవాలి. I used to follow Ranji Trophy very closely.
And W.V. Raman at that point was like scoring double hundred after double hundred and triple hundred. And I remember for about 3-4 years, he was untouchable in Ranji Trophy. He was, every single year, he would have the most number of runs and things like that. And then W.V. Raman, I remember, got picked for the Indian team. And he went and scored 100 in Pretoria. It's his, I think, his only international 100. And it's like, Arey, Tamil Nadu, he's been already doing so well for Tamil Nadu, and then he's gone and done well for India now and all that. So that W.V. Raman now is my brother's father-in-law. Wow. I'm like, wow, okay, what are you saying? My brother started dating W.V. Raman's daughter. And నాకు ఫస్ట్ తెలియదు, and then it was like, what? W.V. Raman's daughter? And then they got married a few years back. So yeah. మొన్నే ఈ T20 అవుతుంది ఇప్పుడు. సో W.V. రామన్ గారు వాజ్ అ కామెంటేటర్. ఆయన ఇంగ్లీష్ చేస్తున్నారు, నేను తెలుగు చేస్తున్నారు. వాజ్ దేర్ ఇన్ ద సేమ్ కామ్ బాక్స్. సో ఇంట్రెస్టింగ్. లెట్స్ వాట్ ఆర్ ద ఫస్ట్ క్రికెట్ మ్యాచ్ యూ వాచ్ లైవ్ స్టేడియంకి వెళ్ళి? వాజ్ ఇట్ స్టేడియంకి వెళ్ళి? This was, if I remember right, I know the match. I don't remember the year. You can Google and you'll find out. This was an India-West Indies ODI series. Okay. That happened in... Oh, no. That wasn't the first one. There is one more that I don't even remember. So when I was about 3 years old or something, my father took me to Eden Gardens once. And apparently I was there for one innings. And after that one innings, they sent me back. India-Pakistan game, huh? ఇండియా-పాకిస్తాన్ ఏ గేమో నాకు గుర్తులేదు, మా నాన్నకు కూడా గుర్తులేదు. సో ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ వాస్ టేకెన్ టు ద స్టేడియం వాస్ వెన్ ఐ వాస్ అ 3-year-old. ఐ రిమెంబర్ నథింగ్ ఆఫ్ ఇట్ వెన్ మై ఫాదర్ టుక్ మీ టు ఈడెన్ గార్డెన్స్. దట్స్ ద ఫస్ట్ వెన్ వీ వర్ లివింగ్ ఇన్ క్యాల్కటా. అండ్ అప్పట్లో ఇలా కాదు అంటే, ఇంకా ఐ డోంట్ థింక్ ద BCCI ఈస్ డూయింగ్ ఇనఫ్ టు ఆఫర్ the paying crowd a good experience at the stadium. But back then used to be horrible. Like there మొత్తం స్టేడియంలో ఒకటే స్టాండ్లో చైర్స్ ఉండేవి, మిగతాదంతా స్క్వాటింగే. ఓకే, స్క్వాటింగ్ ఎట్లా ఉండేదంటే, ఒకప్పుడు ఈడెన్ గార్డెన్స్ కెపాసిటీ వాజ్ 1,20,000. ఇట్స్ నౌ బిన్ బ్రాడ్ డౌన్ టు మేక్ ఇట్ అ బెటర్ స్టేడియం. చైర్స్ అంతా పెట్టి ఇట్స్ బిన్ బ్రాడ్ డౌన్ టు ఐ థింక్ అబౌట్ 80,000-85,000 నౌ. So 1,20,000 capacity ఉండేది, and the actual number of people getting in because of black tickets and over issuing of tickets and all that, they would say at any given point there used to be 1,40,000 to 1,50,000 people in the stadium. So squatting terrace కి తీసుకెళ్లారు నన్ను obviously. And ఎలా ఉండేదంటే, ఎంట్రీ తీసుకొని ఏదో ఒక చోట స్క్వాటింగ్ మనకు దొరికేస్తే మనం వెళ్ళి కూర్చుంటే, ఇటువైపు ఒక 200-250 పీపుల్, ఇటువైపు ఒక 200-250 పీపుల్ ఉంటారు. మళ్ళీ లేచి టాయిలెట్కి కూడా వెళ్ళలేం, అట్లా ఉండేది. సీట్ పోతుంది. అండ్ ఒక్కవేళ టాయిలెట్కి వెళ్ళాలన్నా ఆ టాయిలెట్ అసలు పరిస్థితి, ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్, ఇట్ స్టిల్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ మెనీ స్టేడియమ్స్. ఒక్క 2 డ్రింక్స్ బ్రేక్ అయిపోయినాయంటే, ఇన్నఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ యూస్ ద టాయిలెట్ అంటే, యూ మస్ట్ రిమెంబర్ దిస్ ఫ్రమ్ యువర్ చైల్డ్హుడ్, టాయిలెట్ మొత్తం నిండిపోయేది స్విమ్మింగ్ పూల్ లాగా. లైక్ వీ వుడ్ వాక్ ఆన్ వాటర్. అది మళ్ళీ వాటరా ఇంకోటా మనం తెలియదు, అంతా కలిపి వస్తుంది. ఇట్ యూస్ టు బి, ఇట్ ఈస్ ఇన్హ్యూమన్ హౌ పేయింగ్ స్పెక్టేటర్స్ యూస్ టు బి ట్రీటెడ్ ఇన్ ఇండియా. It's changed for the better. It is definitely a better experience today when I go to stadiums. Especially today, I luckily get to, I mean, obviously through even my early 30s and all, I would pay money and whatever I can afford, ఆ స్టాండ్లో వెళ్ళి కూర్చునేవాడిని. Thankfully, today's due to contacts and all that, usually go to boxes and all that. Yeah. But even today, I went to the World Test Championship final. Okay. The one that we lost to Australia, the Travis Head final, right? వాడొకడు మన ప్రాణానికి. Yeah. ఎప్పుడు కొడతాడు వాడు. When Travis Head won the man of the match in the final against us at Oval. So I went to that final. I went all the way to England just for the final. Nice. That was the first time I had watched a county game at Lord's. Okay, that was like a free to enter game, and there was hardly anybody. I think it was some Sussex versus somebody, I forgot, but there were, I think, only some 15 people in the entire stadium when I walked in. My wife and I had gone to UK for something. I think it was our honeymoon. So I told my wife, it's a bucket list item for me. నాకు లార్డ్స్లో ఒక మ్యాచ్ చూడాలి, వెళ్దాం అని చెప్పి, ఈ రోజు ఒక కౌంటీ గేమ్ ఉంది, వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి తీసుకెళ్ళిపోయా. So she was also coming and sitting. There was nobody in the stadium. When I went to the World Test Championship final, and this is the Oval, it's not even the best stadium in the country, in England. The England and Wales Cricket Board makes 10% of the revenue BCCI makes in a year. Like, probably not even 10%. It's not a very rich board. You should see the experience they give the paying public at a stadium, man. It is incredible. నాకు ఇప్పుడు ఒకటి నేను అర్థం చేసుకుంటా, మన ఊర్లో
ఏ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అయినా డెవలప్ చేయడం, ట్యాక్స్ పేయింగ్ పబ్లిక్కి ఒక కంఫర్ట్ ఇవ్వడం అనేది చాలా కష్టం. ఎందుకంటే జనాభా 140 crores జనాభాని అడ్మినిస్ట్రేట్ చేయడం, మేనేజ్ చేయడం చాలా కష్టం. ఐ గెట్ ఇట్. I don't have unreasonable expectations from my government. I get it that our challenges are very different from the challenges of, say, European countries that are very sparsely populated. But ఒక్కసారి ఒక స్టేడియం గేట్ లోపలికి ఎంటర్ అయ్యానంటే కెపాసిటీ ఒకటే కదా. కరెక్ట్. ఓకే, ఓవల్స్ కెపాసిటీ ఐ థింక్ ఇస్ అబౌట్ 35K. Now there are enough stadiums in our country that have the same capacity. Uppal is about 40-45. 35 and west. Most stadiums in the country except the top few stadiums are about 30-35. ఒక్కసారి స్టేడియం లోపలికి ఎంటర్ అయితే both the boards are managing a similar population within the same area, right? So there is no excuse there, no? What a fantastic experience I had watching that test match, man. And I felt so bad because that ticket was so dirt cheap. It is the World Test Championship final. That ticket was dirt cheap. First things first, it was so easy to buy the ticket sitting here in India. I didn't buy it in black. I paid the actual cost of the ticket. And it was so reasonable. Second, once you walk in, how they treat the paying public is outstanding. I'm very sorry, BCCI has no excuse to not be able to manage those few square yards of that stadium and the public that walks in, given the riches it has. We need to get better. Sure, a lot of it also comes from our own lack of civic sense. Mana paying public లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం civic sense తో అక్కడ ప్రవర్తిస్తున్నామా అంటే it's debatable. In fact, it's not even debatable. We ruin our own toilets. ఇదంతా జరుగుతుంది. నేను కాదనట్లేదు, మనం కూడా మారాలి. BCCI really needs to up their game. There's like any English cricket fan, like a Barmy Army guy, when he comes to India should say, wow man, no wonder they're the richest board in the country. అలా చెప్పాలి, అంత డబ్బులు ఉన్నాయి. So yeah, it's hopefully it will change. I think కొత్త స్టేడియంస్ బెటర్ గా ఉన్నాయి is what I heard. They are. బట్ పాత స్టేడియం ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేస్తారు, దే క్యాన్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు. లైక్ మన ఉప్పల్ స్టేడియం కూడా కంపేర్ టు లైక్ 6-7 years బ్యాక్ అండ్ ఇప్పుడు ఎంత మారిపోయిందో. ఇట్ లుక్ సో బ్యూటిఫుల్ నౌ. TG20 కూడా అవుతుంటే ఇంతమంది ఎందుకు వస్తున్నారు? ఐ థింక్ దే జస్ట్ కమింగ్ ఫర్ దట్ అట్మాస్ఫియర్. అంత బ్యూటిఫుల్ స్టేడియం టు. I don't want to cause a controversy, but it's out in the public sphere. It's news. SRH apparently spent about 10 to 12 crores. Every IPL, all the toilets. So they do that before the IPL season starts. They revamped all the toilets. It wasn't done by the cricket board. It wasn't done by BCCI or the local board. I don't know why. I mean, ఇది authentic కాదు నాకు తెలియదు. I also don't know at this point of time. But I know that every team వాళ్ళకి అసైన్ చేసిన గ్రౌండ్ ని they beautify it. They make it better before the IPL is different. And make it better. అదే అంటున్నా, make it better before the IPL season starts. ఇలా ఉండకూడదు టాయిలెట్ అని రెనోవేట్ చేయాల్సిన బాధ్యత it should be BCCI's and the local boards. I'm not taking pot shots at anybody, but I have a lot of hope. Ambati Rayudu garu ఇప్పుడు టేక్ ఓవర్ చేశారు బోర్డ్. He's taking the cricket administration చూసుకుంటున్నారు కాబట్టి, not the stadiums and stuff like that. But that'll I'm also hoping that our part of it come under his ambit, so I'm guessing he will also do things about it. And I'll check with him. Yes. Big fan. I'll ask him. So now first experience of watching movie live was again Eden Gardens. There's so many common things. Like when you're talking, what do you say? 87 World Cup final. So that's my first game. అది నా ఫస్ట్ యాక్చువల్ గేమ్ లైవ్ చూడ్డా నేను. అది సో దట్ నేను ప్రతి బాల్ చూడాలని చెప్పి 4-6 కార్డ్స్ ఉంటాయి కదా, అది మా నాన్నకి ఇచ్చి హీ మేడ్ మీ స్కోర్ ది ఎంటైర్ మ్యాచ్. బికాస్ ఎవ్రీ బాల్ చూస్తానని. సో కూర్చొని చూసా, నాకు ఇట్లా ఇంప్రింట్ అయిపోయింది మైక్ బ్యాటింగ్ రివర్స్ స్వీప్ కొట్టి అవుట్ అవడం. అదర్వైజ్ ఇట్ ఇంగ్లాండ్స్ మ్యాచ్ టు విన్ అండ్ సడన్ గా రివర్స్ స్వీప్ కొట్టడం and then Gatting gets out and then Australia wins it. And they didn't win another World Cup for God knows how long. I mean 20 years almost. So that was my first thing. Now they never won a World Cup, but you love sports so much. Eventually you became a director also. You write screenplays for a living. Right. Sports movie రాద్దాం, స్పోర్ట్స్ మూవీ తీద్దాం అని ఎప్పుడు థాట్ రాదా? 100. ఒకటి ఐఎమ్ వెరీ క్లియర్, అది మూవీస్ ఇస్ అ వెరీ డిఫరెంట్ స్పేస్ అండ్ ఇట్స్ మై కెరియర్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో మై బిగ్గెస్ట్ లవ్. స్పోర్ట్స్ చూడడం ఇష్టమా, సినిమాలు చూడడం ఇష్టమా అంటే ఐ ఎంజాయ్ వాచింగ్ స్పోర్ట్స్ ఈవెన్ మోర్ దెన్ మూవీస్. ఐ లవ్ వాచింగ్ మూవీస్. ఐ యామ్ అ సినేఫైల్, బట్ ఐ ఎంజాయ్ వాచింగ్ లైవ్ స్పోర్ట్స్ మోర్ దెన్ ఫిల్మ్స్. బట్ స్పోర్ట్స్ చూడడం ఇష్టమా, సినిమా తీయడం ఇష్టమా అంటే ఖచ్చితంగా సినిమా తీయడమే. దెర్ ఈస్ నథింగ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ దట్ గివ్స్ మీ మోర్ జాయ్ than making a movie, except maybe playing with my kids. That's literally the only thing. Or you know, going out on a nice, silent, calm date with my wife. Those are the only two things that will beat making a film. So one, I want to tell stories that somehow develop and I'm excited by. So I never
పుష్ దట్ అరే నాకు ఒక స్పోర్ట్స్ మూవీ తీయాలి, స్టోరీ క్రాక్ చేయరా. అప్పుడు నాకు ఆ స్కిల్ సెట్ లేదు. లైక్ కొందరికి ఒక స్కిల్ సెట్ ఉంటుంది, ఈ హీరో మీతో పని చేయాలనుకుంటున్నారు, ఈ హీరోకి ఒక కథ రెడీ చేస్తారా అంటే సూపర్గా రెడీ చేస్తారు. నాకు చాలా మంది ప్రొడ్యూసర్స్ ఇట్లా అరే ఈ హీరో మీతో పని చేయడానికి ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నారు, ఆయన ఒక కథ రెడీ చేస్తారంటే చాలా ట్రై చేస్తా, నాకు రాదు. ఆ కథ ఆర్గానిక్గా నాకు ఒక సీడ్ మైండ్లో వచ్చి ఒక థాట్ పుట్టిన తర్వాత అరే ఇదో కథగా చెప్పాలి కదా అనుకుని అది మెల్లగా డెవలప్ అయ్యాక అప్పుడు ఆ సినిమా వెళ్ళి తీస్తా. సో ఐ హెవ్ నెవర్ పుష్డ్ మై సెల్ఫ్ అరే నాకు థ్రిల్లర్ తీయాలి, నాకు స్పోర్ట్స్ మూవీ తీయాలి, నాకు యాక్షన్ సినిమా తీయాలి. కథ వచ్చిందంటే ఆ ఏ జానర్ అయినా ఓకే, ఆ కథ నాకు ఎక్సైట్మెంట్ అది వెళ్ళి తీయాలని. సో దట్ ఈస్ 1. 2, however, I do have a story that I finally cracked that's a sports film that I'm extremely excited by. I want to make it. Unfortunately or fortunately నాకు వచ్చిన థాట్ అది నేనేం చేయలేను కానీ ఇట్స్ ఏ ఫుట్బాల్ మూవీ set in the UK. Lovely. Okay, so it is not. I would love to crack a cricket film, or even more than that, I would love to crack an Indian volleyball. The one thing I'm most passionate about is Indian sports other than cricket. Absolutely. One ABC ayindi where Indian Kabaddi, for example. Kabaddi. Naagentante, I was that generation that watched in front of my eyes, reading the Hindu paper and following Indian hockey. Yeah. I watched India go from being a superpower to get left so far behind. When the whole world switched to AstroTurf. Hockey lo kada, especially. Hockey lo. When field hockey switched to AstroTurf. Correct. The fact that we didn't have the facilities required and we couldn't amp up, and there were like 1 or 2 AstroTurf stadiums in the country initially, and we just got left behind. Correct. Coaching techniques changed. The speed of the game changed. The speed of the game changed. The basic skill requirement of the game changed. How the ball moves on the surface changed. And we got left so far behind. It used to be my biggest frustration that, you know, the governing bodies, the people in power, Odisha. Okka sport lo we were a superpower. We were the best in the world. We were what Brazil was in football. We were what Australia was in cricket. Adi kuda odulukunnam entra నాకు biggest frustration చిన్నప్పుడు అదే ఉండేది. So when I watched Indian Kabaddi, the Indian Kabaddi team win World Cup after World Cup, nobody else has won a Kabaddi World Cup other than India. Okay? We are the world's best at it. Kabaddi evada aadtadu evada chustanantaru. 15 international teams play the Kabaddi World Cup. Less teams play the Cricket World Cup. I mean, let's be serious. It's 8 to 9 test playing nations that really matter. 15 international teams play the Kabaddi World Cup. The Kabaddi World Cup, sporting superpowers like UK, like Japan, like China, like Australia participate in it. I assure you that when they take up a sport, they will create a grassroots talent catch system. They will create the facilities and they will become better than us. So I remember the first అప్పట్లో బ్లాగ్ వాగ్ ఉండేది కాదు కానీ ఇంటర్నెట్ అని వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ పీసీ అని వచ్చినప్పుడు నేను నా స్కూల్లో కంప్యూటర్ పీరియడ్లో ఏదేదో నేర్చుకోమంటే నేను కూర్చొని టైప్ చేసిన ఫస్ట్ ఎస్సే నా లైఫ్లో. అప్పుడు ఇండియా ఫస్ట్ కబడ్డీ వరల్డ్ కప్ గెలిచింది. నేను నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఐఎమ్ వెయిటింగ్, ఎక్కడ జరుగుతుందో తెలియదు, ఏమీ తెలియదు. సో టీవీలో టెలికాస్ట్ లేదు. సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ పేపర్ ఓపెన్ చేసి నేను తెలుసుకోవాలి ఇండియా గెలిచిందా లేదా ఫైనల్ అని. సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నేను పేపర్ ఓపెన్ చేస్తే ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఒక లైన్ వేసి సైడ్లో ఒక కాలం ఉండేది, ఇయర్ మార్క్ లాగా ఒక కాలం ఉండేది. ఆ కాలంలో ఇంత చిన్న పారాగ్రాఫ్లో ఇండియా వన్ ద కబడ్డీ వరల్డ్ కప్ అని ఒక ఆర్టికల్ వచ్చింది. నాకు ఎంత కోపం వచ్చిందంటే దాని గురించి మనం ఎవరు పట్టించుకోలేదు, ఒక పెద్ద ఎస్సే రాశారు. వాట్ ఐ థింక్ ఐ డోంట్ నో, ఐ వాస్ ప్రిటీ యంగ్ మ్యాన్. ఐ మస్ట్ హావ్ బీన్ ఇన్ మై it was in school actually. School time lo kabaddi world cup inka start kuda kale. I think it was in my early 20s or whatever. So for me, like I went to the Kho Kho World Cup final which happened in Delhi. Otti in Delhi, as soon as Indian women's team and men's team made it to the final, I said I'm going. There were 13 or 14 international teams that participated, more teams than the Cricket World Cup. ఇప్పుడు క్రికెట్ ప్రపంచం దునియా మొత్తం పట్టించుకోదు క్రికెట్ గురించి. మనం పట్టించుకుంటున్నాం కదా, ఎవరు పట్టించుకోకపోయినా మనం పట్టించుకుంటున్నాం కదా, మనకి అలాగే ఉండాలి. అలాగే ఇట్స్ ఎ స్పోర్ట్, వీఆర్ గుడ్ అట్, వీ లవ్ ద స్పోర్ట్ టు హెల్ప్ విత్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్. వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే నాకేంటి, నాకుంది అంతే. వై కాంట్ వీ ఆఫర్ ద సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ సేమ్ ప్యాషన్? నేను పెద్దగా అందరు వెళ్ళి ఇప్పుడు నాలాగా టికెట్ బుక్ చేసుకొని ఢిల్లీ వరకు వెళ్ళి మీరు ఫైనల్ చూడండి అని చెప్పాలా. కొంచెం దాని గురించి మాట్లాడదాం, మనం అందరూ ఒక చిన్న సోషల్ మీడియా పోస్ట్ చేద్దాం. నేను Kho Kho World Cup, the minute Indian women's team and men's team made it to the final, I
I said, okay, I'm going. That evening, I booked my tickets to Delhi for the next day morning. I went online. I got, నేను సెమీఫైనల్స్ కన్నా ముందే ఫైనల్స్కి నేను టికెట్ బుక్ చేసుకున్నా. ఇమాజిన్ ద టికెట్ వాస్ ఫ్రీ. Okay, you had to go to the Indian Kho Kho Association website and you had to reserve a ticket for free. Paid కూడా కాదు, ఫ్రీ టికెట్. సో నేను 2 టికెట్ నా కోసం విమెన్స్ ఫైనల్ అండ్ మెన్స్ ఫైనల్కి బ్లాక్ చేసుకున్నా. ఐ బుక్డ్ అ ఫ్లైట్ టికెట్. ఐ వెంట్ టు ఢిల్లీ. ఐ చీర్డ్ ఇండియా ఇన్ ద విమెన్స్ ఫైనల్ అండ్ ద మెన్స్ ఫైనల్ అండ్ ఐ కేమ్ బ్యాక్. Both won the World Cup. How many of you know that India is the reigning Kabaddi Kho Kho World Cup champion? So for me, my passion is Indian sports other than cricket, right? Cricket obviously is my favorite sport, biggest interest and all that. But I'm like, అరే మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, where does this start? What did you ask me because of which I went down this path? You asked me something. Sports movie. So నాకు క్రికెట్ కన్నా కూడా ఎక్కువ I would love to make a sports film about Indian volleyball. I mean, the one thing that's given me the biggest joy in this month is the performance of the Indian volleyball team in the AVC. Yeah. లాస్ట్ టైం ఆడినప్పుడు 15th ప్లేస్ లో ఫినిష్ అయ్యారు 23లో. ఈసారి బ్రాంజ్. దే బీట్ ద డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్. Finally broken into the world top 50 again. We beat the defending champions Bahrain. We beat them twice in the bronze medal game also. Correct. And in the league stage. Correct. We won that first game in the semi-final. I wish we got such a close semi-final. It was 15-13 last set lo. Such a close game. It's available to watch free on YouTube. Correct. I did make a post about it. So like you said, naku cricket number one sport. But now that I have a little following on Instagram, I make it a point వేరే స్పోర్ట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. I tell people, you know what, this is happening. ఇది అవుతుంది. I'm glad. Please do that. The crowd that was there, a volleyball match చూడడానికి. It was outstanding. Arey, Indian Kho Kho World Cup when I went, it was full. It was full. So there is a crowd. Problem ఏంటంటే, it is not the hep crowd with a voice on social media or in other over the line platforms. సో ఆ క్రౌడ్ ఖోఖో కబడ్డీ ఎంజాయ్ చేసే క్రౌడ్ని ఎవరు పట్టించుకోవాలా, ఆ స్పోర్ట్ని ఎవరు పట్టించుకోవాలా. సో దట్ ఈస్ మై లైక్ ఐ విష్ ఇండియన్ స్పాన్సర్స్ కమ్ టేక్ ఇట్ అప్. లైక్ ఇప్పుడు యూఎస్ఏ ఉంది. ఓకే, సో స్పీకింగ్ అబౌట్ వాలీబాల్ కదా, ఐవ్ హర్డ్ Prabhas plays volleyball quite a bit. Yeah, he loves that sport. Yeah, that's what I've also heard, that he has a volleyball court in the farmhouse and he loves playing, and నేను కూడా విన్నాను. Maybe this time when I join Fauzi shoot, I'll ask him. I'm sure he's very happy about what happened to the Indian volleyball team. So I actually want to talk about it, right? Coming back to what I was saying, I would love to crack a story that I want to make about an Indian sport or an Indian athlete that is not to do with cricket, because they get the attention anyway. I want to talk about what happened to Indian volleyball this time. The International Federation of Volleyball, I think it's called the FIVB, if I'm right. Yeah, Federation of International Volleyball, whatever. The FIVB, in an attempt to spread the sport and make it more popular worldwide, identified India as one of the countries in which they would like to boost volleyball. They overruled the local Indian body and they said, no, you step aside, we're going to take care of Indian volleyball for a bit. And they appointed an international coach for us called Dražen Mihajlović, who's now, for anybody watching volleyball in India, following volleyball, he's like our darling now. He's like a father figure right now. Yeah. Like, I think all of us who was watching that tournament fell in love with him. Dražen Mihajlović. They appointed him. They said, they asked the Indian board to step aside and they let Dražen take care of the selection process. Dražen held talent camps where he started identifying players, had a very clear philosophy as to how he wants the Indian volleyball team to play, and picked players that suited that philosophy, that would come together to form a cohesive team that will play well together, which will have good chemistry together, and ended up picking most players that, you know, lots of debutants when he took over, people that weren't even in the conversation for Indian team selection, because it was, you know, selections in India is completely to do with politics. ఏ స్పోర్ట్ అయినా అంతే, including cricket, especially cricket. Any sport, it's almost any sport. Yeah. Especially at domestic level, state level, city level, city under 19, city under 23, state, districts, all that. So he set aside all this, got some time with the team, and then suddenly in one tournament, we've gone from being outside the world top 50 to getting close to breaking into the world top 30. That is the difference. We are a country of 140 crore people. You will always find enough people who are talented.
Do we have a system that creates roadblocks and makes sure the talent doesn't come out? Or do we have a system that enables it? I think everybody knows the answer. మీరు ఏ స్పోర్ట్ అనేది తీసుకోండి, సింపుల్. ఒక్క అఖాడా, ఓకే, ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక్క అఖాడా నుంచి ఒక్కడొచ్చి ఒక ఒలింపిక్ మెడల్ కొట్టాడు. వాడి వల్ల సడన్గా చుట్టూన్న ఒక 25-30 villages suddenly started sending all their kids to the akhada and said, we will make our kid a wrestler. Because why? For them they see, ఒక్కడెళ్ళి ఒక్క మెడల్ కొట్టాడు అండ్ వాడు సిస్టమ్ వల్ల కొట్టలేదు. He's so talented that despite the system he won an Olympic medal. Suddenly ఆ చుట్టుముట్టు ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తం పిల్లలందరినీ పంపుతున్నారు. ఆ ఒక్క అఖాడా నుంచి ఇవాళ మనకు ఒక 5 to 6 ఒలింపిక్ మెడలిస్ట్ ఉన్నారు. One small mud gym that teaches wrestling in Uttar Pradesh. Yeah. One badminton setup in Hyderabad has produced 2 or 3 Olympic, many Olympians and 2 or 3 Olympic medalists. Yeah. They all come from, it just took one Pulela Gopichan to say, I'm going to do something about it. Luckily the local government helped him, gave him land to set up an academy. One guy started coaching youngsters with the talent available in one small geographic location. We were able to create a Saina Nehwal. We were able to create a PV Sindhu. We were able to create a Srikanth Kidambi. Srikanth Kidambi doesn't get talked about enough. Oh, he's brilliant. He was world number 1 at one point of time. Kada? For me, one of my favorite sporting moments as an Indian sports fan. Very few people have achieved the kind of success that he's achieved in terms of Dhyan is the undisputed GOAT of badminton, right? He was what Roger Federer was at one point before Djokovic came and... I hate Djokovic for that. I mean, I respect the guy, but I hate him. 24 Grand Slams. I didn't think anybody would ever beat Serena's 23 slams. Djokovic beat it. But that aside, one Pulela Gopichan was able to create these many medalists from one, talent school. Coming back to Srikanth Kidambi. Dhyan is the undisputed GOAT of badminton. Nobody even comes close. There is no conversation there. Like, say in football, is it Pele, is it Maradona, is it Messi? There's no conversation there. At the peak of his powers, Srikanth Kidambi went to the China Open, which is one of the most prestigious tournaments in the badminton calendar. Went to the China Open, beat Dhyan in the Chinese Open final in front of his home crowd to become world number 1. Yeah. How many Indian champs have done that? I mean, sure, Pankaj Advani is probably one of the greatest champions we've produced. Nobody in the world has as many billiards world championship titles as he does. There is Geet Sethi, Michael Ferreira, Vishwanathan Anand. To me, there is Dhyan Chand, Vishwanathan Anand, and then everybody else. But that one Chinese Open final, when I was following that score, I was like, oh my, an Indian guy went to China, beat Leander and became world number 1. So I want to pick a story about one of these things. I want to pick a story about how FIVB said, Indian board, you please step aside. పెట్టి జస్ట్ ఒక్క చిన్న ట్రిగర్, ఒక్క క్యాటలిస్ట్ ఉంటే చాలు. ఒక స్మాల్ జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్ ఇన్ ద కంట్రీ నుంచి అక్కడ ఉన్న టాలెంట్ పూల్లో నుంచి పిక్ చేసి బేసిక్ కోచింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఇస్తే వీఆర్ ఏబుల్ టు గెట్ అట్లీస్ట్ దట్ కంపీట్ అట్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్. Imagine what we can do if we genuinely mobilize the entire population, have catchment areas. This needs to happen at a grassroots level. Is it about every World Cup comes and everybody's like, why does India never qualify? I'm like, oh my God, you're asking all the wrong questions. I want to at some point, once I think, నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చేసింది, నేను తీయాల్సిన సినిమాలు తీసేసా, నాకు చాలు అనుకున్నప్పుడు, I would love to go either to the Telangana government or the Andhra government or the Tamil Nadu government. I want to be a consultant. I want to ask if I can be a consultant to the government to set up rural academies, catchment areas for talent pools. Set up not just academies, but more importantly, scouting talent across various Olympic disciplines. Because there are so many Olympic disciplines that we don't even know exist. I know we'll have a bunch of kids who are outstanding at it if we actually know that there is a sport like that. So I want to do that. I think, again, one of my greatest memories, like I said, you know how passionate I am about Indian hockey, because for me in my childhood, that was the biggest frustration. The last generation where we were actually having a few world-class players, Pargat Singh and Dhanraj Pillai, and then even that team was really struggling. They barely did anything of note. I remember, I think they won Asiad gold, and that's about it. I remember Dhanraj Pillai winning one Asiad gold, and that's about it. ఇప్పుడు మళ్ళీ బాగా ఆడుతున్నారు.
Indian hockey's had a resurgence. Why? Yeah. Why? Again, one man in Odisha, the chief minister Said, I'm adopting hockey. I'm adopting hockey. I want to make this state the hub of hockey. Correct. And he set up a bunch of AstroTurf grounds across the state, created catchment areas for talents, started training them, brought world-class coaches and coaching facilities here, and suddenly we are competing in the Olympics again. Correct. And నేను స్టేడియంకి వెళ్ళి ఒకటి చూసి నేను ఆనందం పొందడం అనేది, ఫర్ మీ గ్రోయింగ్ అప్ దిస్ ఇస్ వాట్ హాకీ మెంట్ టు మీ. అంటే we were a superpower, right? Nothing, there will never be a greater Indian sports person than Dhyan Chand for me. Impossible. 3 Olympic gold medals, 1 as captain, and that man scored, I think he's played 3 Olympics, and in about 12 games that he's played in the Olympics, he scored 29 goals. I mean, that he is insane. He is, in any major global sport, if we have a person we can call the GOAT, the undisputed GOAT, it's Dhyan Chand. There is nobody who's played hockey who's been better than Dhyan Chand. So for me, I went to Paris Olympics this time, and luckily I did get a ticket to the bronze medal match between India and Spain. Lucky and I you. watched the Indian men's team. I got to call it. Medal. I got to call it. Oh, you did? Yeah. Outstanding. So I was there in the stadium watching India beat Spain to win the bronze medal. I think that's Our goalkeeper. Oh man, it's one of my. I mean, Srijesh is. He's brilliant. That's one of my greatest memories. So yeah, I've been to the Hockey World Cup when it happened in Odisha. I took a ticket. I went there. I watched India versus Belgium in a group stage game. I've been to the Hockey World Cup. I've been to the Football World Cup. In cricket, I've been to the World Test Championship final, the ODI World Cup. I've also watched an India-Pakistan game in the ODI World Cup. I went to India-Pakistan in Ahmedabad this time. And I've been to the T20 World Cup. I've been to hockey. I already told you. Football, I told you. Kho Kho, I told you. I still want to go to the Rugby World Cup. I'd love to go to a Kabaddi World Cup. I'm waiting. So yeah, I'm like that. So I want to think of a story. I want to keep going and see if I can pick up a story. But right now, I have a story that is a football story that is set in the UK that I need to go actually make with British actors, with hopefully a British production house. ఫేవరెట్ స్పోర్ట్స్ మూవీస్ కాస్త మాట్లాడదాం. నాకు భలే ఇష్టం. నా ఫేవరెట్ జానర్ ఆఫ్ మూవీస్ ఆ స్పోర్ట్స్ మూవీస్. అది మళ్ళీ చూడగలుగుతా. I did have a long chat about this in Permit Room, which you watched and you clearly sent me. So is that okay? You want to have a conversation? I just want to know if you still love the same movies that you loved then or any new editions. Pretty much, man. Favorite sports movie అనగానే ఫస్ట్ నాకు గుర్తుకొచ్చేది Angels in the Outfield. Not the original black and white version, but the remake starring Danny Glover. నా ఫేవరెట్ is Remember the Titans. I love that movie. I mean, I love any sports movie, man. నాకు సరే బయటికి వెళ్ళకుండా ఇండియాలో తీసిన స్పోర్ట్స్ మూవీస్ అన్నీ అంత బాగుంటాయి. లైక్ ఐ స్టిల్ రిమెంబర్ 90s early 2000s కూడా కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటుందంటే ఫుట్బాల్ కోర్ట్లో బాస్కెట్బాల్తో ఆడుతూ ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయి. కొన్ని కళాఖండాలు ఉన్నాయి. సమ్ థింగ్స్ లైక్ దట్, రైట్? బట్ ఐ థింక్ చక్ దేవ్స్ వన్ మూవీ విచ్ వాస్ మేడ్ వెల్. How can you pass Chuck there? It is very Dangal again is made well. Dangal is fantastic. I think Jersey was made well. Was very good. Bhag Milka was brilliant. Yeah. Jersey they made it really well. Jersey was very well made. But did you like Jersey for the sports aspect of it or for the human drama? The human drama ఎక్కువ shown through. But it's still cricket ni anta baga చూపించిన sports movie Indialo. There's one which I love Jersey. I love Gautam Tiranuri, and he was obviously working with the kind of resources. He didn't have 10% of the resources that what's his name? The gentleman who made Chak De. He also made Ab Tak Chappan. What's his name, man? He's made only 3 films. Rocket Singh. How can I forget? But anyway, so Sani, Jaideep Sani is the writer. He's the writer. He's the writer. Okay, Ab Tak Chappan, Rocket Singh, and Chak De. Only 3 movies he's made. But anyway, Gautam. Shimitaman. Gautam didn't have the kind of resources they had, but it's hard to argue that, or Rakesh Om Prakash Mehra when he made Bhag Milka Bhag, or Dangal. So I'm not going to compare the two, but I think the depiction of, for example, the wrestling sequences in Dangal were outstanding. I mean, I cannot believe that Sania Malhotra and oh my God, what's her name? Rani. Huh? Sania Malhotra, ఇంకో అమ్మాయి పేరేంటి? How did I forget her name? Oh, I think I actually follow each other on Instagram as well. How did I? But you know who I'm talking about. I know who you're talking about. Stunning. I mean, I couldn't believe. I really thought they'd cast professional wrestlers. Correct.
Fatima Sana Sheikh. I mean, incredible. This is because of watching football matches at 2:30, 3:30 in the morning that My brain's scrambled right now. But I think how authentically sports was depicted in those 3 films, I think, is the benchmark. There are lots of in Hindi films that are terrible in the depiction of sport. I think there is a couple of football movies they went and made, and there's one cricket movie is like, oh, cricket movies path ado kuda Amir Khan and Devanand will be there in that. Double number. చంపేయడం నన్ను. అది పర్లేదు బ్రో. ఇంకో సినిమా ఉంది ఆయన్ని ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఐ హ్యాడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీస్ ఫ్రమ్ బాంబే ప్రొడ్యూసర్స్ టు కమ్ అండ్ మీట్ దెమ్ అండ్ థింగ్స్ లైక్ దట్. సో they wanted to know if I have a script that I want to come and make in Hindi. I instead went and gave them a counter offer. ఒక తెలుగు స్క్రిప్ట్ ఉంది, ఇక్కడ వచ్చి మీరు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారని. బట్ వన్ ఆఫ్ ద జెంటిల్మెన్ I met in my round in Bombay when I met about 6-7 producers was oh my god, I'm blanking. I blame it on the World Cup, man. నిద్ర లేదు కాబట్టి పేర్లు గుర్తు రావట్లే. ఆయనది ఒక క్రికెట్ సినిమా ఉంటుంది కదా, ఆయన యాక్టర్, and then he's the son of a producer, big producer. He became an actor. He debuted with Priyanka Chopra. Got it. I know who you're saying. That 2050 movie. 2050. Harman Baveja. Oh my god, he's going to kill me. I had a long meeting with him. I hope he doesn't watch this. Edit chesadama. So I had a long meeting with him. He's made a cricket film. Yeah, he did. Bro, yes. Luckily, our topic gurtulada naku. Oh my god, you should see that film, man. ఇంకోటి కూడా ఉంది, రాహుల్ బోస్ జైన్ కులికి మెయిన్ కులి అదో సినిమా ఉంటుంది. చిన్న పిల్లాడు ఒకడు, he suddenly finds a magic bat and then he starts playing for the big boys and he scores a lot of runs. అంటే అవన్నీ ఫన్నీగా బ్యాడ్ స్పోర్ట్స్ మూవీస్. తెలుగులో కూడా భీమ్లీ కబడ్డీ జట్టు వాస్ స్టిల్ ఓకే అగైన్, కానీ ది హ్యూమన్ డ్రామా అగైన్ ఓవర్ షాడోస్ ది స్పోర్ట్, బట్ అగైన్ ఎ గుడ్ మూవీ. ఒక్కడులో కూడా కబడ్డీ టచ్ చేశారు. I've got to tell you this. I watched Peddi recently, I remember. Forget everything else. I thought the Ram Charan in that mat when he goes to the nationals to compete in that the wrestling tournament, right? The nationals wrestling tournament. It was pretty good, man. The posture, it was so authentic. I mean, because I watch a lot of wrestling. I watch the Asiad, I watch the Commonwealth Games. Wrestling's one sport I always watch because we're medal hopefuls. Correct. We always have a good chance of winning medals at wrestling. So I follow wrestling very keenly. Ramcharan was clearly trained very hard for it, man. I thought he was really, really good. I think the final Paralympic race was, I don't know, it was slightly, it's not how it usually is, but the creative liberties have been taken. It's okay. I'm not for a second criticizing who am I, bacha gadni gani. I thought the wrestling, I mean, Ram Charan was fantastic. Be it how he trains, some of those sequences were breathtaking, how he trains, and it didn't look like there was any dupe, nothing. It looked like Charan was doing everything by himself, and it's pretty damn good, man. Chandu Champion కూడా was okay to a certain extent. To watch it. Yeah. Good movie. I've heard good things. Yeah. బాగానే ఉంది అది కూడా. బట్ అగైన్ ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ స్పోర్ట్స్ మూవీ లాగా దే షో బిహైండ్ ద సీన్స్ ఏమవుతుంది, మ్యాచ్ ముందర ఏమవుతుంది, మ్యాచ్ తర్వాత ఏమవుతుంది, వీ డోంట్ రియలీ గో ఇన్ టు దట్. ఇప్పటిదాకా నోబడీ ఈస్ రియలీ వీ డోంట్ రియలీ అండర్స్టాండ్ వాట్ అ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ గోస్ త్రూ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్. ఆన్ ద ఫీల్డ్ చూస్తాం, వీ ఆల్వేస్ జడ్జ్ దెమ్ based on their performance on the field for who they are off the field also. Like for example, Virat Kohli తీసుకున్నా కూడా, or even a Roger Federer for that matter, we idolize them for actually their sport. కానీ వాళ్ళు బయట ఏం చేస్తారో కూడా మనం by default we think they're great or they do only the good things, right? But what happens when they're prepping for a game? What happens when they lose a game? If I can crack a story, I definitely want to crack a story about Indian sport. I'd love to make one. Something like Leander Pace में చేసినా కూడా it should be crazy. Pace, what he's done for tennis. Barcelona 92. Oh man, what a memory that was. Andre Agassi ఓడించడం at his peak. What a memory that was to watch. And then after that, even after 24, because there was a time when I think the World Cup before Leander won his bronze. No, Karna Malleshwari won a bronze after that or before that? Was it bronze or silver weightlifting lo? No, she won Karna Malleshwari won a silver. Silver. And then Abhinav Bindra won the gold. But like అప్పట్లో ఎలా ఉండేదంటే ఒక వరల్డ్ కప్ కి ఒక్క మెడల్, ఆ మెడల్ ఎవరు ప్లీజ్ ఎవరైనా ఒకరైనా. Because I remember Pace was Barcelona 92 only, no? Was it Atlanta 96? Atlanta, Barcelona, Atlanta 96. Karna Malleshwari is Barcelona 92 because memories overlap. Yeah, I think one before that. Or was it the same time? I think Pace was Barcelona 92 and Karna Malleshwari was Atlanta 96. No, Pace I think Never was mind. 96. Never mind. Whatever it was, I remember the 88 Olympics we didn't win a single medal. I'm pretty sure we didn't win a single medal. So to watch Pace, no man, I think Pace was 92 Barcelona. Because I remember it's like అరే ఒక్క మెడల్ అయినా వస్తుందా అన్నప్పుడు పేస్ గెలిచాడు. నాకెందుకు అట్లా అనిపిస్తుంది. somebody please check. Leander Pace
But for me, the even greater pace memory is Davis Cups. Freyas beating Henry LeConte in No, Leander Pace in Cup. Davis Cup and Leander Pace in normal regular beast. tournament is different. Different beast. I mean, doubles ఆడుతున్నప్పుడు కూడా Singles, doubles, anything. Different beast. God, he you was... remember what I'm talking about, Yeah, right? yeah, yeah. When we beat Yeah, France yeah, to... was that the semi-final? We beat France in the semi-final, right? Yeah. A different beast. Yeah, we man, beat isn't France. There was also Ramesh Krishan's last Davis Cup, if I remember They right. played together. I think, yeah. వాళ్ళిద్దరు 92. I remember it was 92. He was something Or else. 94. Yeah. 92 PS was only debut, and then 96 he won. Yeah, 96. Olympics. Olympics, So 96. base was Atlanta 96. Yeah, not 92, but Davis Cup అప్పుడే డెబ్యూ చేస్తాడు. Yeah. Debut by But 92. the Davis Cup was much earlier than Much Atlanta earlier. 96. Yeah. That win when we beat France. I remember France was a really strong team at that point, and clay wasn't our best surface. The Indian Davis Cup team at that point, grass was the best surface, and typically most of our Davis Cup ties would be at Jaipur on grass courts. I remember that was at Roland Garros. Roland Garros in Paris, and we beat them on clay and all that. Yeah, what a memory. Man, it's so good to talk to somebody who's from that time, who has the same memories as I do. So, Yeah. But yeah, Pace and Bhupati for me, I think there's a documentary about them on Z5, I I think. saw it, yeah. I watched it. Heartbreaking. వాళ్ళిద్దరు సెపరేట్ అయిపోయినప్పుడు that for me was a bigger heartbreak again, because for them, for me, వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఆడుతుంటే it was like India on a grand stage, tennis లో we are beating everybody else, మనం వరల్డ్ నెంబర్ 1 అయిపోతున్నాం, any grand slam we go, we are the favorites. Yeah. And I was heartbreaking, man. Yeah. So you said you used to live in Chennai. no. Raised in Nana Chennai? grew up in Adyar. Oh, not you. Not me. నేను హైదరాబాదే. For a brief while I was in Kolkata for 3 years, and then again came back to Hyderabad. So majority ikkade. So you know where the Leander Bhupati story started, right? What their first trophy was, right? The Chennai Open. Chennai Open, where They won the Chennai Open, yeah. That's where they played together for the first time and they won the tournament. I was there at the stadium. Oh wow. Imagine watching Leander and Bhupati. I mean, I think the Chennai Open was the only tournament in the world at that point for those 4 or 5 years when Leander and Bhupati were dominating world tennis in doubles. They were beating the Woodies consistently. The Woodies weren't completely gone, but the Woodies were beginning to fade and Leander and Mahesh just took over. And Chennai Open every year was probably the only tournament in the world where it was more difficult to get tickets on the days where Leander and Mahesh was playing than even singles games. Nobody cared about the singles. We were like, when is the doubles game happening? So, ante doubles ki ekko importance iche oke tournament prapanchalone ade undede ma time lo. Man, it was incredible, man. I've also in the Chennai Open had the pleasure in my teenage school finish chestunna time ki start ayindi. I think 96. Carlos Moya came and Carlos won. Moya came 3-4 years he came. Yeah. Richard Krejcik came as Wimbledon defending champion. I remember Pat Rafter had come. Boris Becker in Chennai and that reception he got. YouTube lelli vetkandi. I'm sure videos untai. Boris Becker ki ardham kala. He got so emotional. He was like fag end of his career. He was going to retire that year. Fag end of his career. వీళ్ళెళ్ళి ఇన్వైట్ చేస్తే సరే వస్తారని వచ్చాడు. అపారెంట్లీ పెద్ద వెళ్ళాలా వద్దా ఈ ఏజ్లో నేను అంత ట్రావెల్ చేయాలా అదే అనుకున్నానంట. వచ్చి మనోడు ఐ థింక్ ఒక్క రౌండ్ గెలిచాడు. సెకండ్ రౌండ్లో థర్డ్ రౌండ్లో ఓడిపోయాడు. ఫస్ట్ రౌండ్ బారిస్ బెక్కర్ కోర్ట్ లోపలికి రాగానే నేను ఉన్న ఆ రోజు స్టేడియంలో క్రౌడ్ వెంట్ మెంటల్ మ్యాన్. క్రౌడ్ వెంట్ మెంటల్ అండ్ ఈ యాక్చువల్లీ గాట్ ఇమోషనల్ స్టార్ట్ క్రైంగ్. ఈస్ లైక్ ఏంటి రెస్పాన్స్, ఇండియాలో అసలు టెన్నిస్ చూస్తారని నాకు తెలీదు, నాకు ఇలాంటి రెస్పాన్స్ అసలు ఎక్కడ ఇవ్వలేదు, జర్మనీలో కూడా ఇవ్వరేమో. And I remember he spoke about it in quite a few interviews after that also, that just go watch on YouTube Boris Becker reception at Chennai. The crowd got emotional, he got emotional. There was like a 15-20 minute standing ovation for him. Match hadn't even started. లోపలికి వచ్చినందుకు, కోర్ట్ లోపలికి వచ్చినందుకు. సో Imagine what happened if Sampras had come in his peak and played here. మ్యాన్ అప్పట్లో డబ్బులు లేవు, ఛాన్స్ అంటే ఊహించుకోలేను కూడా. నేను ఫస్ట్ ఇండియా బయటికి వెళ్ళింది నేను యాక్టర్ అయిన తర్వాత నన్ను ఒక షూట్కి తీసుకెళ్ళినప్పుడు, విచ్ వాజ్ అట్ 30. I was 30 years old. అప్పటి వరకు నేను లైఫ్లో ఫారిన్కి వెళ్ళాడు. నాన్న దగ్గర ఫారిన్కి వెళ్తాడు ఫస్ట్, ఆయన డబ్బులు లేవు, ఉన్నా అంత ఉండేది కాదు. సో I obviously never got to watch Sampras play live, and he's one of my, I mean, Sampras and Rahul Dravid are my two childhood heroes. I mean, they're two people that shaped me, two of my biggest heroes in my childhood. So
అదొకటి శాంప్రస్ ఒక్కసారి లైఫ్ లో లైవ్ చూడాల్సింది. అన్ఫార్చునేట్ Yeah, ఫుట్బాల్ వరల్డ్ కప్ జరుగుతుంది కాబట్టి. Okay, predictions? now 16, we reached round of 16. Don't go well. Okay. Not great with, I mean, sometimes they come off really well. Interested now. We'll compare notes once the World Cup is over. What are your predictions? నేను చూడడం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ కమింగ్ హోమ్ అంటారు కానీ ఇప్పటిదాకా రాలేదు. అదైతే రాదు. టఫ్, ఇట్స్ వెరీ టఫ్. ఇంపాసిబుల్. నేను ఎప్పుడు కూడా ఆల్వేస్ బిన్ They are a అర్జెంటీనా good ఫ్యాన్. team though. They are a good team. ఆల్వేస్ బిన్ వరల్డ్ కప్స్ లో బిన్ అర్జెంటీనా ఫ్యాన్. ఐ మీన్ ఆఫ్ కోర్స్ బాజియో హార్ట్ బ్రేక్ వాస్ డిఫరెంట్, బట్ దాని తర్వాత ఆల్వేస్ రూటెడ్ ఫర్ అర్జెంటీనా. నిన్న మనం షూట్ చేసాం, నిన్న ఆల్మోస్ట్ బయటికి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు ఒక ఓన్ గోల్ తో. What a game, man. ఓన్ గోల్ వల్ల సేవ్ అయ్యారు. పాపం. ఐ థింక్ వాట్ గ్రేట్ స్టోరీస్ కదా ఈ వరల్డ్ కప్ లో కూడా. ఐ మీన్ సమ్ ఆఫ్ ద టీమ్స్. I think the story of this round of 32 has been all the underdogs have scored first, usually in the first half, and all of them have gotten knocked out. 86-minute curse, have you heard that? Yeah. I'm telling you, all of them have gotten knocked out in the last 10 minutes. Yeah. All of them scored first. Yeah. I can understand the pressure of a knockout where you're in the middle of the ground, you're playing, and you start imagining of, oh, next round gelpotamemo. Manager is thinking, should I pull a good player out and preserve him for the next round? All this, and then suddenly it's like, what, we're losing. 60th minute, 70th minute on, when you can start seeing the finish line, it starts messing with your head. You stop playing and you start preserving. You start trying to protect the lead you have. And Correct. when you're an underdog, when you're inexperienced in the knockout stages of the World Cup, that starts playing in your head. And throughout the round of 32, every African team, every Asian team ended up scoring first and lost to the more fancied opponents in the last 10 minutes. వాళ్ళకి తెలిసి ఎలా గెలవాలో వీళ్ళకి తెలియదు. అదే That's typically what happens in sports. Until you do it for the first time where you win, తెలియదు ఎలా, you don't know how to cross the finish line. It's purely psychological. It's just that ఏం చేయాలో తెలియదు. Like you said, సేవ్ చేసుకుందాం, but it never works that way. వీళ్ళందరూ You park the bus and you think you can absorb pressure for 20-25 minutes. Then you are inviting the better team to attack. They are going to break you open. At some point they will. You remember this? Idi. Fergie time. Yeah, let's not talk about that. I'm a Liverpool fan, but yeah. I know, but ఇది రాగానే almost like Man U fan, like, hey, come on, let's go back, get in the game. It's Mindset. purely psychological. మొత్తం mindset అది. You believe, if you really believe, you will get it. Momentum's with you, and that's what's happening. I think. So, what are your predictions? Argentina. Argentina's going to win. Yeah. Oh, you're directly predicting win. Yeah. I think I going by the brackets, I think it's going to be a France versus Spain semi-final on one side, and an Argentina versus, will it be Brazil or England? I think it's going to be a mouth-watering Argentina versus Brazil semi-final on one side, an all South American semi-final and an all European semi-final. And I think the winner of the France versus Spain semi-final will win the World Cup. I think ఫ్రాన్సే గెలుస్తారు అనిపిస్తుంది నాకు, ఫ్రాన్స్ స్పెయిన్ లో. I mean, they are the best team. Yeah. On paper, they are the favorites going into the World Cup. Yeah. Spain's probably got the best form going into the World Cup. France definitely has the best team on paper. Argentina's Argentina. They've got good form and they've got the Messi factor. But I don't know. I have a feeling the winner of that France versus Spain semi-final will win the World Cup. Is what I ఇదంతా think. కాదు కానీ మెస్సీ రొనాల్డో. It's not even a debate at this point, man. Ronaldo looks such a I don't shadow want of Ronaldo fans. No, forget now. Okay, I don't even want to. I'm not talking about a 41, 42-year-old Ronaldo. And honestly, people start abusing and all this will happen. Truth is, Portugal actually has a fantastic team on paper. Like if you look at Portugal versus Spain is the round of 16, which is unfortunate because two really good teams going head to head in the round of 16 itself. Portugal on paper actually man to man has a better squad than Spain does. But Spain just has a team that works. They have a team that fills the right spots. There's good chemistry and it's a team that works. Portugal has a fantastic team. The truth is, Ronaldo doesn't suit that team. The truth is that he had a game where he scored 2 goals. I was like, oh, Ronaldo, great, okay. The truth is he is a liability to that team. If despite that, or if Ronaldo suddenly shakes it off and is able to give the team what it needs and they go deep in the tournament, hats off. Congratulations to Portugal. But I think Spain will beat Portugal. And I don't think there is a Ronaldo versus Messi debate anymore. I mean, there was a point where you could have debated when Ronaldo was Mr. Champions League. You could have argued that he's slightly ahead. ఇక్కడ కూడా నాకు అనిపిస్తుంది దట్
somewhere Ronaldo is the underdog compared to Messi because Messi is so talented, naturally gifted, that Ronaldo కష్టపడితే అక్కడికి వచ్చాడు. Ronaldo works doubly harder, which is a lot of people support him. There's this huge... There's also certain uncomfortable things that people don't talk about Ronaldo, but that's okay. But my thing is, the debate is now, is it Messi, is it Maradona, is it Pele? I don't think it's... But eras compare చేయగలమా? Can you really like for example cricket lo kuda you say Mr. Sunil Gavaskar, Sachin Tendulkar, then you say Dhoni, Virat. I don't think it's fair on anybody to compare like Kapil Dev. We cannot compare people on different eras because వాళ్ళు ఆడిన కండిషన్స్ వేరే, వాళ్ళు ఆడిన టీమ్స్ వేరే, వాళ్ళు ఆడిన అట్మాస్ఫియర్ వేరే, అన్ని గేమ్స్ ఆడేవాళ్ళు కాదు. The gap between the games. So for whenever somebody as simple as fielding restrictions rule that came into ODI cricket, I mean that changed everything. That changed the game. So you can't, I agree, you can't compare. I've honestly reached an age where I've realized these GOAT debates are pointless. Okay? And yet they're fun to have. All my 20s and 30s, kottukunta. I mean, like, I've had these GOAT debates. I've reached an age where I'm like, it doesn't even matter. Just, you know, you all these talented players, just enjoy them. Enjoy a Lionel Messi as long as you can while he's still playing. And he's playing at this level. I don't think anybody expected Messi to turn up at this World Cup and play at this level. Correct. I mean, because one, the fact that he's 39 now. Two, the fact that for the last 2 years he's been playing in MLS. Which he's is not obviously been at that highest testing level. himself at the highest level. Correct. Week in and week out. Correct. I didn't think he would come to the World Cup and look this sharp. I thought, okay, MLS, he's getting used to a very different rhythm. That's due respect to the MLS. I don't mean shade on them at all, but it's not, say, an English Premier League or a Spanish League, a La Liga or a Serie A. So Serie A itself is in bad shape, but yeah. So I didn't expect Messi to come and do this well. Messi is a freak. I think he's just a freak of nature. That first touch yesterday. He's just freak. My God, that first He knows. It's like he knows what's happening next. He knows where to put the ball. He knows where to be. I mean, that ముందే first తెలుసు touch- మనిషికి. And he takes that first touch on the half volley, not even the volley. A ball control is next level. I mean, I was forget the finish. The finish was insane. There's no angle there. Like, you have a better chance of beating the goalkeeper if you're not going to one of his sides, but you're going ahead up above him. Because obviously reaction time for a keeper to put his hand out on the left or right is easier than putting your hand up all the way to bring it above you. But the margin for error when you decide to go above a keeper's head, because keeper head ki goal ki inte teda untadi. Okay, so to be able to hit the roof of the net from that close, the easiest thing to do is balloon the ball into the stand. Forget the finish. That finish was exquisite. That first touch, man, it was a half volley first touch. What is that first touch? అతనికి అన్న ఒకటే. సరే, స్లైట్ గా ర్యాపిడ్ ఫైర్ టచ్ చూద్దాం. హిస్ యువర్ ఫేవరెట్ గోల్ కీపర్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్? Alisson. నాకు Oliver Kahn. I mean, are you asking me who the greatest goalkeeper of all time is, or who my favorite goalkeeper of all Your time? favorite. Alisson, in the last 8-9 years, has saved our ass so many times. I genuinely think in the list of all-time greats, I think there are very few people who are better than Alisson in one specific skill set, which is one-on-ones. When the whole defense has been beaten and there is an attacker running straight at you with the ball and it's just you, nobody else to help you out. I think there have been very few goalkeepers in history who are as good as Alisson with one-on-one situations. So Alisson's my favorite. Okay. Favorite free kick taker? You have Favorite or... favorite? Favorite, I mean, David Beckham, man. I was a big Beckham. David You bend Beckham it fan like in my Beckham? childhood. Yeah. Oh man, the boys, the angle of the foot. You remember that? The way his hands used to look royal, man. This is what It's poetry in motion. ఆల్మోస్ట్ ఒక 70 యార్డ్ ఏదో గోల్ ఉంటుంది. 70, the Wimbledon goal, yeah. Behind the half line. అమ్మా, ఎక్కడి నుంచి వెళ్తుంది అది? Some things are what it does is crazy. But yeah, free kicks, I think Ronaldinho? David Beckham free kicks are poetry in motion. Yeah. Ronaldinho, incredible. You said your favorite. Yeah, You didn't favorite. say- Yeah. Just- I think today, if you're talking who is the greatest at free kicks of all time, it's very hard to look beyond Messi. Which is insane because Messi, until he turned 30, wasn't a great free kick taker. He's now turned 30, and I don't think anybody on the planet in the history of football has more free kicks than him. Free kick goals scored than him. He's like, I don't know what clicked. Weirdly, until that point, Ronaldo was a fantastic free kick taker, and then suddenly
something happened, and in the last 10-12 years, Ronaldo has been an abysmal free kick taker. Like, I think he's converted like 1 out of 150 free kicks in the last 10-12 years. మెస్సీకి ఫ్రీ కిక్ పెనల్టీ లాగా అయిపోయింది. ఎన్ని ఫ్రీ కిక్స్ ఈ వరల్డ్ కప్లో కూడా ఒకటి స్కోర్ చేశాడు. I mean, the sheer, I think he's overtaken Juninho, right? If I'm right? Juninho had the record for most number of free kicks ever scored. I think Messi's recently overtaken Juninho. Okay. So it's hard to look beyond Messi if you have to say greatest free kick taker of all time. So, yeah. Okay, what else? మొత్తం స్పోర్ట్ చేస్తే నన్ను చంపేలా ఉన్నారు, కొట్టేసేలా ఉన్నారు నన్ను వీళ్ళు. సో కొంచెం షిఫ్ట్ చేస్తాను నేను మూవీస్. సడన్ గా ఐ హావ్ టు షిఫ్ట్ దేర్. నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఎ స్పోర్ట్స్ మూవీ, హూ వుడ్ యూ కాస్ట్? Depends on the script, obviously, no man. Say for example, it's a football movie. Who do you think? Have you seen Tiger Shroff play? He's very. He's good. Did you see the news today? They're saying that he might feature in the team for Mumbai FC in the Duran Cup. Oh wow! Yeah. They're saying they're going to name him in the squad. Guy's natural, man. Basketball vaadutadu. Incredible. Football's got crazy skills. He's a natural. Yeah, clearly. I played basketball for school and college. I think a lot of people, you'll notice that if they're really good at one sport, they'll tend to be good at a lot of other sports. Like for me, thanks to the genetic gifts of my lineage, whatever sport I picked up, I'd pick up the technique like this. So Tiger Shroff, clearly, I mean, Duran Cup lo aadabothunadanta. I'm not joking. Check the news. That should be fun. Yeah. We'll see. Do you see Mahesh Babu in any sports movie? I mean, we saw him playing Kabaddi, but or do you see him as a coach in any movie? See, some sports movies are great, like Coach Carter, for example. Yeah. Ma coach in chuste remember the Titans. That's something else. So do you see Mighty Ducks of Anaheim, so many. Yeah. Miracle. Inkoti kuda undi, the Gridiron gang anukunta, where Rock Dwayne Johnson is the coach. Adoka prison lo oka team form chestaru. It's a very interesting movie. Dantlo what he's the coach. The way he gives those speeches and all of that. Okay. I mean, it depends on the script, and I'll have to ask sir, which sport are you good at? I've never seen him play a sport. Right. So, ఆయన cricket ఎలా ఆడతారు, football ఎలా ఆడతారు చూస్తే తెలుస్తుంది. Probably, I mean, given he can't do another film for the next 1.5 years at least. And then after that, I think he's already lined up his next after that. So, next 2-3 years చేయలేరు. 2-3 years తర్వాత ఆయన ఒక సినిమా చేయాలంటే then probably I don't know, will have to play a coach maybe. I don't know what it is, but yeah. He still looks super young. Yeah. But everybody knows that he's not in his 20s anymore. But correct. Yeah. Right. Me, Asti, I mean, I'm referring to Samantha because the other day you said that జీవితంలో మన సంపాదించే ఆస్తి 4-5 ఉంటారు beyond family. And she's also a pickleball team, I think. Yeah, she's I was like, I remember her texting me saying, hey, I'm buying I'm going to be the co-owner of a pickleball team. I was like, అరే నేను లైఫ్లో నువ్వు ఎన్ని బ్లాక్ బస్టర్లు కొట్టినా, ఎన్ని అవార్డులు గెలిచినా, ఐ హ్యావ్ నెవర్ బిన్ ప్రౌడర్ ఆఫ్ యూ దాన్ దిస్ మూమెంట్. మై ఫ్రెండ్ ఈస్ నౌ అ స్పోర్ట్స్ టీమ్ ఓనర్. హౌ కూల్ ఇస్ దట్? సో No, in cricket, again coming back to IPL, I see you're a huge SRH supporter, right? But you've grown up in Chennai. Isn't the Chennai boy rooting for CSK also? I love CSK too, but I mean, don't have as many emotions with CSK as compared to SRH. I like CSK. I'll tell you the problem. 2-3 things happened, okay? Around the time the IPL started, I was not an early adopter, okay? Because నాకు స్టార్టింగ్లో I'm a massive test cricket fan. And I'm like, ఏంటిది సర్కస్ ఇది, పిచ్చిగా ఉంది, ఇది అసలు క్రికెటే కాదు ఇది. దట్ వాస్ మై ఫస్ట్ రియాక్షన్. ఐ డెంట్ లైక్ ఇట్. I was like, ఏంటిది పిచ్చిగా కొడుతూనే ఉన్నారు. షూర్ 2007 వరల్డ్ కప్ నేను బాగా సెలబ్రేట్ చేసా, అదంతా చేసా. బట్ when the IPL started in 2008, right? Yeah. 8. In 2008, I wasn't an early adopter. And the other thing that happened was 2008 March is when I had started shooting for my first film as an actor. Throughout the IPL, we were in Pondicherry shooting. So I didn't really get to watch much. And then for some reason or the other, 2009, 2010, 2011... typically every summer I was actually shooting, so I didn't really get to watch IPL much. But I was following. Once in a while I would get to see a game. ఒకసారి స్టేడియం కూడా వెళ్ళా. అండ్ డిఫాల్ట్ మోడ్ ఎలా ఉంటుందంటే, నా సిటీ నా టీము సిఎస్కే గెలవాలనే ఉంటుంది నాకు. బట్ ఐ వాజంట్ రియలీ గెటింగ్ ఇన్ టు ది ఐపీఎల్ అండ్ ఐ డింట్ లైక్ T20 cricket. It took time for me to warm up to it. Around that time 2012 kalla, and appudu Rahul Dravid was about to retire. And I like cricket, it was a time when I remember, అరే ప్రతి నెల ప్రతి వీక్ ఎక్కడో పంపించేస్తున్నారు, ఊరికే బయలాటరల్ సిరీస్ ఆడుతూ ఉన్నారు, ఏంటిది పిచ్చిగా క్రికెట్ మీద కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది, ద్రావిడ్ రిటైర్ అవుతుంది, ఇదంతా జరుగుతుంది. నాకు T20 ఎక్కలే.
And then 2012, I had shifted to Hyderabad. End of 2012, 2013, I had shifted to Hyderabad. Till 2013, I remember I went to Uppal for the first time to watch an SRH game. Okay. Not because of SRH, but I went to see Dravid because it was going to be his final season. He had already retired from Indian cricket, but it was going to be his last IPL season, and Dravid was the captain of Rajasthan Royals. So I went to watch Dravid. That was my first trip to Uppal. And then Dravid retired. Until David Warner came, and until luckily one summer I also happened to be free. So I was like, ఏంటి ఐపీఎల్ అందరు చూస్తున్నారు చూద్దాం. అప్పుడు వరకు నాకు ఐపీఎల్లో ఒక ఎమోషనల్ ఇంట్రెస్ట్ రాలా. ముందే వచ్చి ఉంటే ఇట్ టుక్ మీ సమ్ టైమ్ టు రియలైజ్, అరే ఇది క్రికెట్ కాకపోవచ్చు, ఇది ఇంకేదో, బట్ దీనికి కూడా ఒక స్కిల్ ఉంది కదరా, అసలు ఈ షార్ట్స్ ఆడడానికి స్కిల్ కావాలి కదరా. మామూలు విషయం, లైక్ యూ వాచ్ స్కై ప్లే, దట్ ఈస్ అ స్కిల్. ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ స్పోర్ట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ టెస్ట్ క్రికెట్. ద ఛాలెంజెస్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్, బట్ ఇట్స్ అ ఫెంటాస్టిక్ స్పోర్ట్ అండ్ ఇట్ టేక్స్ అ హై డిగ్రీ ఆఫ్ స్కిల్. సో ఇట్ టుక్ మీ టైమ్ టు వార్మ్ అప్. సో ఒక ఇమోషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఐపీఎల్లో వచ్చేసరికి, వన్, ఐ షిఫ్టెడ్ టు హైదరాబాద్, అండ్ టూ, డేవిడ్ వార్నర్ హ్యాపెండ్. David Warner made me warm up to both T20 cricket as well as IPL, and therefore I became an SRH fan. Okay. I think if I had warmed up to the IPL and I had genuinely made an emotional investment earlier, then I would have been a CSK fan. I wouldn't have been an SRH fan. But idantha coincide ayindi kabatti ekkado, yeah. And I was feeling like I had fallen in love with Hyderabad at that point, because for me is like, I did my first 2-3 films in Chennai. Nobody watched those films. Utter flops. I'm a nobody. Then I do one audition and I get Andala Rakshasi. Andala Rakshasi releases. Suddenly, నాకు అరే దీంట్లో నాకు కెరియర్ ఉంటుందా లేదా తెలియదు, జాబ్ వదిలేసి వచ్చేసా, నాకు మళ్ళీ లైఫ్లో ఇంకో ఫ్రైడే చూస్తానా తెలియదు అనే టైంకి అందాల రాక్షసి నాకు లైఫ్లో ఆక్సిజన్. నాకు ఆ సినిమా లేకపోతే నాకు కెరియర్ లేదు. అండ్ సడన్లీ ఆల్ దీస్ తెలుగు పీపుల్ వర్ షవరింగ్ సో మచ్ లవ్ అండ్ అఫెక్షన్, అండ్ ఐ వాజ్ లైక్, అరే నేను ఎక్కడి నుంచో వచ్చా, నాకు ఇంత ప్రేమిస్తున్నారు ఏంట్రా బాబు, అసలు ఈ సిటీ వల్ల ఇప్పుడు నాకు మేబీ ఐ విల్ హ్యావ్ అ కెరియర్ ఇన్ సినిమా, మేబీ సమ్డే ఐ విల్ బికమ్ అ ఫిల్మ్ మేకర్ ఆల్సో, డైరెక్టర్ కూడా అయిపోతానేమో, ఒక హోప్, ఒక నమ్మకం నాకు వచ్చింది హైదరాబాద్ వచ్చాక. So all these things, I think the emotional environment was just right for me to become an SRH fan. Otherwise, I think I would have been a CSK fan. నాకు కూడా actually there's no emotional investment for IPL. అందుకే నాకు favorite team లేదు. I get bashed a lot during IPL saying, you are from here, how can't you not support? I'm like, dude, నాకు India it's ఇష్టం. okay, man. Yeah, I like to each his own. It's okay. It's okay. I love watching every team play. I love watching the football World Cup. I don't have a favorite team. Correct. నాకు అరే వీళ్ళు గెలవాలని అసలు ఒక్క టీం లేదు. నాట్ ఫర్ ద లాస్ట్ Roberto Baggio తర్వాత there is nobody where I was like, అరే I really want this team to win. Emotional investment లేదు. I just want to watch good football. It's okay. Yeah. There are lots of people who SRH fans who tell me, వాడు ఇక్కడ ఉండి RCB fan, ఇక్కడ ఉండి CSK fan. I'm like, it's okay man, it's fine. It's okay. Like, అంటే growing up in the 90s, I know so many kids who are massive Australia fans. They were Indian boys. మా క్లాస్లో మేము కొట్టుకుంటాం, ఇండియా ఆస్ట్రేలియా బ్యాంటర్ చేసుకుంటాం. ఇట్స్ ఓకే. నో, వాడేమైనా దేశద్రోహినా ఏంటి ఆస్ట్రేలియన్ టీమ్కి ఫ్యాన్ అంటే, అరే సి మనకి ఎందుకో కూడా తెలీదు, వీ గెట్ అట్రాక్టెడ్ టు ద సర్టన్ పర్సనాలిటీ a team or a player exudes. We become their fans and that's okay. So it's okay for a Hyderabad boy to be a RCB fan or a CSK fan. It's okay for a Chennai boy like me to be an SRH fan. It's all fine. I've had, growing up, lots of my classmates used to be Australia fans. Before that, early 90s, lots of boys in India used to be West Indies fans. Like my father's generation and all had massive West Indies fans because they were the swag asalu. In the 90s, when Waqar and Wasim became a pair that was hunting down batsmen in international, they were a sight. They were a sight to behold. I don't, like, anybody who's seen prime Waqar and Wasim live, forget even before Shoaib came. Their prime is actually just before Shoaib came. A lot of those boys became Pakistan fans. It's okay. It's fine. ఎవరి పైన కావచ్చు, ఏం పర్లేదు. సో మేము కొట్టుకుంటాం వాళ్ళతో. అది నడుస్తూనే ఉంటుంది. యు సెడ్ అందాల రాక్షసి. నౌ దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ యాక్చువల్లీ సా యు లైక్ ఆన్ స్క్రీన్, రైట్? వెర్ యు టర్న్ behind and that's one shot where you turn and then they show your face. ఆ ఏమిటో అన్న పాట, it left an impression on so many people. I'm so grateful for that song. That is my identity. ఆ పాట లేకపోతే యాక్టర్ అయితే నాకు ఏమీ లేదు. So yeah, people love you for that. But interesting, have you noticed that lot of movies your name is Karthik? Yeah, I have some 3-4 films. 3-4 films that your name Karthik. అప్పట్లో ఒక ఫేస్ నడిచేది కదా, ప్రతి సినిమాలో ప్రతి ఒక్కరు కార్తికే, నాకే కాదు చాలా మందికి కార్తికే. సో అందాల రాక్షసి, సరే, I was rooting for that film, but
I think the ending didn't work for a lot of people. I am someone who's okay with not happy endings. Right, For me it was okay, but I knew the minute I saw it, అరే తేడా కొట్టేస్తాను అనిపించింది. బట్ అలా ఎలా వాజ్ అ స్లీపర్ హిట్. అది ఎంత నవ్వానంటే నేను ఇన్ ద థియేటర్స్. ఐ రిమెంబర్ వాచింగ్ 50 days man. చెప్తే నమ్మరు, అంత స్లీపర్ హిట్ వచ్చిందని కూడా తెలియదు, సైలెంట్ గా 50 days ఆడింది సినిమా. సో such a huge comedy అది. Do you guys know when you're shooting it? I don't know if you remember it anything from then, but you know that అరే this is going to work? I like నాకు డౌట్ ఏముంటుందంటే, నేను హీరోగా చేస్తున్న సినిమా ఎవడు చూస్తాడు అనే డౌట్ ఉండింది. మనం అందరు కొత్త వాళ్ళం కదా. డైరెక్టర్ వాజ్ మేకింగ్ హిస్ డెబ్యూ, హెబా వాజ్ మేకింగ్ హర్ డెబ్యూ, Beams was a very, very new music director at that point. Venla Kishore was literally the only established name in that film. So I was like, ఈ సినిమా అంటే జనాలకు తెలుస్తుందా ఇలా ఒక సినిమా వస్తుందని, ఎవరైనా వచ్చి చూస్తారా అని డౌట్ ఉండింది. కానీ సినిమా అయితే చేస్తున్నప్పుడు అరే ఇదేదో కిషోర్ నేను మాట్లాడుకునేవాళ్ళం, ఇదేదో వర్కౌట్ అయ్యేలా ఉంది కదా ఎంతో, బికాస్ వీ వర్ ఎంజాయింగ్ షూటింగ్ దట్ ఫిల్మ్. కొన్ని సినిమాలు అయితే తెలిసిపోతాయి కొంచెం కష్టమే, ఫస్ట్ డే సెకండ్ డేనే తెలిసిపోద్ది. అలా ఇలా వీ డిడ్ హ్యావ్ అ గుడ్ ఫీలింగ్. మై క్వశ్చన్ మార్క్స్ వర్ మోర్ అబౌట్ జనాలకు తెలుస్తుందా ప్రమోషన్ చేయడానికి మనం ఎంత. ఇప్పుడు ఒక చిన్న సినిమా 2 కోట్లు పెట్టినా మాకు 50 lakhs అంత ప్రమోషనే వస్తుంది, బికాస్ కనపడదు సినిమా, పుల్ ఉండదు. పెద్ద సినిమాలు 50 lakhs పెట్టినా వాళ్ళకి 2 crores అంత ప్రమోషన్ వాల్యూ వస్తుంది, బికాస్ పుల్ ఉంటుంది. జనాల దగ్గర నుంచి అయినా సరే, మీడియా దగ్గర నుంచి అయినా సరే. ఆబ్వియస్లీ ఒక పెద్ద స్టార్ ఉన్నప్పుడు అందరూ పుల్ చేసుకుంటారు, మనం పుష్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. సో ఇలాంటి డౌట్స్ ఉన్నాయి తప్ప సినిమా మీద ఇది సినిమా అయితే బాగానే ఉంటుందని ఒక నమ్మకం ఉంటుంది. ది చీలాసౌ, again I love that movie. There's something that I noticed, and again this is some common trait iddarlo. Your women characters are very strong, right? Be it Girlfriend or Chila Sau. Idi ekkadi nunchi vastund? What was your earlier or impressions of the strong female characters? Was it at home, amma, or somebody else that you saw, your friends growing up? I've been very close to all the women in my life. Been very close to, I was very emotionally attached and very close to, you know, very few, but ex-girlfriends when I was in a relationship with them. I am today very, very emotionally attached to my wife. My mother I've always been very close to. So yeah, that is one. I've had a lot of my best friends have been, most of my best friends are boys, my gang and all that, but I've had lots of female best friends as well, and things like that. So yeah, very, very close. I think it comes from that, but I think it's more to do with, if I'm writing a film like Sheila Sau, if I'm writing a film like The Girlfriend, for example, obviously the story demands that I might be making films tomorrow where the women in the film don't have a major part to play. But I will never write a woman for the sake of writing. Right. Either you need somebody or you don't need somebody. So I'll never write a woman for the sake of writing one. But when you're writing a Sheila Sau, it needs to be, that girl is the emotional anchor of the film. So yeah, but I love women. I think receiving love from a woman is the greatest feeling I've experienced in my life. And I don't just mean romantically. It could be romantic, it could be platonic, it could be from a mother, it could be from a neighbor, it could be from and for some reason from my childhood, women have always liked me. They will always welcome me with a smile, and the kind of love and affection they give, it's so gentle, it's so kind, it speaks to a side of your personality that doesn't come out too often, because you're a boy in your boy gang playing sports and okarnokar tittukuntu, sudden ga okkasariga when you come face to face with a woman, and when they give for a second, it just calms you down, it makes you feel good about yourself. I think there is very, very few joys in this world like the love of a woman. So yeah. Platonic relationships, like you've said it multiple times, Samantha is one of your very close friends. Usually అమ్మాయిల అబ్బాయిల ఫ్రెండ్స్ అవ్వడం కుదరదు అని జనరల్ కన్సెన్సస్ అదే కదా. Now I've had lot of girls who are my friends, right? But to explain that to people, school, in college, I've had so many. I've had so many. So yeah. In fact, I think I've been I'll tell you one thing. Okay, lots of times what will happen is, when I've seen this including myself in school and college and all that, where two people get really close, and the whole world is telling you that ఏదో నడుస్తుంది, probably starts playing in your head. It can happen sometimes that one of the two develops feelings for the other. It can happen. That's happened to me, where I developed feelings for a very close friend who couldn't reciprocate, and it's happened to me where a very close female friend suddenly developed feelings for me and I couldn't reciprocate. Both have happened, and both times the friendship survived that phase.
And there have also been lots of female friendships in my life where neither of us ever fell for the other person. Lots of times. It was always just it's like for example, I love hanging out with Venla Kishore. I might meet a girl tomorrow I just love hanging out with. I'm not sexually attracted to that person. I don't want to romantically get involved with that person, but I just love hanging out with that person. So I think it's definitely possible. I think it's bullshit that it's not possible. అదే ఇది ఎవరికైతే ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదో వాళ్ళకి ఇది జరగదు, చాలా alien గా అనిపిస్తుంది. అండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దట్ అని సింపుల్ గా చెప్తా బ్రో. ఇప్పుడు కొన్ని అబ్బాయిలు ఉంటారు కొంచెం ఇంట్రోవర్టెడ్ కావచ్చు, షై కావచ్చు, ఆర్ వాళ్ళు పుట్టి పెరిగిన ఎన్వైరన్మెంట్ లో మేబీ అమ్మాయిలతో ఎక్కువ ఇంటరాక్ట్ చేయడానికి అవకాశాలు దొరకలేదేమో, దేర్ ఫార్ కొంచెం రిజర్వ్డ్ గా ఉంటారు. కానీ ఇప్పుడు లెట్ us say you're a guy who's comfortable with women. You went to, for example, you went to a co-ed school. There obviously there'll be at least 15-20 girls in your class. There'll be, I don't know, some 100 girls in your batch. You will become friends with at least 10 of them. Now let us say you're a guy who has 10, 15, 20 female friends. You can't fall in love with all of them, no? Yeah. So there will be at least 19 people who you don't fall in love with in their friends, no? Correct. So మరి ప్రతి ఒక్కరితో లవ్లో పడిపోతామా ఏంటి? సో ఇట్స్ వెరీ పాసిబుల్. యా అంటే నాకు కూడా జనరలీ అమ్మాయిలతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాం చిన్నప్పుడు స్కూల్ కాలేజ్లో కూడా. నేను ఐ నెవర్ సాట్ లైక్ అమ్మాయి చూడలే. అనదర్ పర్సన్ ఐ జస్ట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ దెమ్ ది వే ఐ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఎనీ గై. అమ్మాయితో అట్లాంటి ఇంటరాక్ట్ అయ్యేసరికి క్రష్ అన్న ఫీలింగ్ కూడా వచ్చేది కాదు. నార్మల్గా మాడేసేవాళ్ళం. దట్ బ్యారియర్ వాజ్ ఆల్వేస్ నాట్ దేర్ అట్ ఆల్. అరే అమ్మాయి అని ఒక అన్కంఫర్టబుల్ ఫీలింగ్ ఎప్పుడు లేదు. ద మినిట్ ఇట్స్ నాట్ దేర్, ఐ థింక్ ఇట్స్ ఈజియర్ టు బికమ్ ఫ్రెండ్స్ విత్ దెమ్. అండ్ ఈ రొమాంటిక్ యాంగిల్, సెక్షువల్ యాంగిల్ ఇది రాకుండా ఉంటుంది, ఆ టెన్షన్ ఏమి లేకుండా ఉంటాయి. ఇస్ వాట్ ఐ ఫీల్. ఇట్స్ పాసిబుల్. ఇట్స్ డెఫినెట్లీ పాసిబుల్. ఇట్స్ bullshit. It's bullshit that a man and a woman can never be just friends. Bullshit. So Sheila, so if you have to do it today, who would you cast in those roles? I mean, they look perfect. I mean, I can't imagine anybody else doing that. Yeah, it's so difficult. Very difficult, right? But say you do it now. They gave their heart and soul to those roles. Beautifully done. Valliddar bhai. Can do it now? అంత టైం కాలేదు కదా. ఇట్స్ లైక్ మేబీ ఇఫ్ యు ఆస్క్ మీ 20 years later I can. Okay. అప్పుడున్న జనరేషన్ లో ఎవరని చెప్పొచ్చేమో, బట్ ఇట్స్ నౌ ఇట్స్ still the same. I mean, those two characters, Arjun and Anjali, are like my children, man. I mean, it's very hard to look beyond Sushant and Rohani because we brought it to life with them, and I watched them bring it to life. Sushant kuda oka softness tho chesada role. Yeah. There's a softness to his whole character. I can't end this without talking about Singitam. Okay, yeah. Man, I loved the movie so much. And the parts where you come in for like 5 minutes, you and Nivetha, and like, "Arey, enta bagundi, inkasepu unte bagundi, inkasepu unte bagundi." I heard that you got the opportunity to interact with Singitam garu. I did. How was that? I love the man. Nivetha and I actually, the shoot for the whole film, the first day of shoot started with us in Chennai. So they wanted to have the first day of shoot in Chennai so that Singitam garu could come to the set for the first 2-3 days and things like that. So ఒక షార్ట్ ఉంటుంది, మేము వచ్చేదే ఆ జస్ట్ 3 minutes. ఆ 3 minutesలో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ వీఆర్ ఇన్ అ డాక్టర్ చెకప్ విత్ నివేద, అండ్ నాకు ఫోన్ వస్తుంది. సో నేను లేచి నివేద ట్రైన్ టు కాల్ మీ అని నాకు ఫోన్ వస్తుంది, నేను లేచి ఫోన్ మాట్లాడడానికి వెళ్తా. దట్ వాజ్ షాట్ ఇన్ చెన్నై. అండ్ అలాగే తులసి గారు నివేదకు చెప్తారు, ఇలా నువ్వు సిటీకి వెళ్ళిపోయి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవ్వాలమ్మా, అదే బెటర్, ఇక్కడే ఉంటే కష్టం అంటారు. సో అప్పుడు నివేద వరీడ్ గా ఉంటే నేను చేయబెట్టి ఏం పర్లేదులే వెళ్దాం అన్నట్టు చెప్తా. అదంతా ఫస్టే షూట్ చేసాం. సో సంగీతం గారు వాస్, I'm in awe of that man. Pushpaka Vimanam, Aditya 369. He's one of the greatest storytellers this country has seen. That's something else. I'm in awe of that man. And first day, I remember between shots, during lunch break and all that, he was, నేను జనరలీ వెళ్ళి ఊరికే ఒక టాపిక్ ఇట్లా వెయిట్ వేస్తా, ఆయన ఏదో ఒకటి చెప్తారని. సో సార్ ఇది యూనో అపూర్వ సహోదరులు చేసినప్పుడు ఇది ఎలా జరిగింది అన్నట్టు చిన్న ఒక లైన్ వేస్తా. అండ్ యూ వుడ్ స్టార్ట్ టెలింగ్ మీ స్టోరీస్ అబౌట్ హౌ సంథింగ్ వాజ్ షార్ట్, ఆర్ హౌ Kamal sir and him were doing something, or say Baliya garu and him were doing something. And it was, for a film geek like me, it was like when he was telling those stories and anecdotes from some films that I loved growing up, that I would watch again and again growing up. It was surreal, man. I'm not a boy who grew up around cinema people. So like ippatiki konnisaarlu నేను చిన్నప్పుడు చూసిన హీరో అది ఎలా జరిగిందిరా అసలు వాళ్ళని చూస్తే ఇప్పటికీ కొంచెం ఓ వావ్ అన్నట్టు నేను చూస్తా. సో సంగీతం గారు కూర్చొని నాకు ఇలాంటి కథలు చెప్తుంటే, anecdotes from his career, it was
It's still a surprise to me. How did they shoot that Kamal Haasan garu in that shorter version? ఎట్లా తీసారు అది? దాని గురించి అడిగా. what did he say? చెప్పారు. It's a long story. Oh, is it? Okay, some of the time then. Amazing, man. It's amazing. Yeah. సరే. హ్యాపీగా మూవీస్ కొంచెం అడిగాను. ఓకే కదా? I want to again come back to sports and wrap it off. Okay. FIFA జరుగుతుంది. We didn't talk much about tennis. Cricket, I think, anyways, everybody talks about that, right? Basketball, you said you played a lot of it. మొన్నే హైదరాబాద్లో this thing happened, Telangana Junior Basketball League. Young kids were playing. I happened to have a podcast with Prithvi, who's a national player, India card ఆడతాను. He's now the general secretary for Telangana Basketball Association. 15-year-olds, 18, under 15, under 18 జరిగింది. You see this guy called Krish, who's 15, he's dunking, 6'2". I'm like, Ray. There's a girl, Divya, 6'1". I'm like, we have the physical traits also necessary. Dude, I played for school. And in my team, there used to be a boy who was, this was when I was in 12th standard. Akkada junior college system kaadu kada Chennai lo, 11th and 12th standard kada. 12th standard lo unnappudu he was, my classmate was 6'7". Oh, he works with Star Sports now. You might know him, Srikanth. Srikanth, you know Srikanth, yeah, right? yeah. So he was my classmate in school. Okay. And he was the center in our team in basketball. Okay. He was 6'7" in school itself. ఇప్పుడు కూడా He used to 6'7". dunk. Yeah, ఇప్పుడు I think eventually I think he topped out at 6'8", 6'9". Yeah, What's his height? Yeah, must be 6'8". Yeah, So yeah. It's on a different floor. So we have the talent. Yeah. We have the talent. Do we have the facilities? Do we have? I mean, kids in Europe, for example, let's say a football player in Europe, if he's showing promise at the age of 6 or 7, by 8, he's already in the academy of a major Premier League team. Right? He's in the Liverpool academy or the Everton academy, Brighton academy, whatever. From that age, they are mentored by some of the best nutritionists in sports science. Correct. And by some of the best coaches in sports. By the time, now he already has talent and that talent is now being exposed to this. By the time he's 18, he's a finished product. ఇక్కడ ఎలానంటే 18 అయ్యాక ఓహో వీడికి టాలెంట్ ఉందా అని చెప్పి దీనికి దేనికి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా, వరల్డ్ క్లాస్ కోచింగ్కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా, తనకి తను వాళ్ళే ఏదో ఒక టెక్నిక్ డెవలప్ చేసి ఆ టెక్నిక్ కరెక్టా కాదా చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ చేయాలా, అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలా. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a kid in Europe at 12 years, if his power shot, if he has to drive his laces through the ball, if his power shot is not good, they are correcting your technique at the age of 11 or 12. ఇక్కడ 18 తర్వాతనే you get even exposed to that level. So you haven't, so కష్టం. I mean, how you just can't compete. సింపుల్ గా చెప్పేస్తారు ఒలింపిక్స్ లో మనకి మెడల్స్ రావు, వరల్డ్ కప్ కి క్వాలిఫై అవ్వము, ఎట్లా అవుతారు? గుడ్ కాన్వర్సేషన్స్ టు స్టార్ట్, బట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎందుకు అవుతుందో కూడా. ఫస్ట్ గ్రాస్ రూట్స్ డెవలప్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఆ Minerva, that guy, I was going to come to that. Yeah, so passionately raising funds. Correct. He's taking that team. He's saying, I will make sure this one team, this Minerva FC team, will go on to represent India, will qualify, will get an Olympic medal and will qualify for the World Cup antunnadu. That's what it takes. Catch them young, expose them to world-class coaching, world-class facilities, so that by the time they're 18, 19, they are finished products, ready to compete with the world. So, I mean, mana abbayilu, the next generation hopefully will do better 13, in other sports. ఇంకా రఫుల్స్ లేస్ తింటూ, శనగపిండిలో ఫ్రై చేసిన పల్లెలు తింటూ, బజ్జీలు తింటూ, ఇంకా ఓకే అదంతా తినొచ్చు ఆ ఏజ్లో, తప్పు కాదు. కానీ అదే రోజు తిని సమోసా, పానీపూరి ఇదంతా తిని, కోచింగ్ ఏదో ఊరికే 4 కోడ్లు పెట్టి ఆ డ్రిబుల్ అంటారు, బేసిక్ కోచింగ్. హౌ కెన్ దే కంపీట్ విత్ దట్ కిడ్ హూస్? So, and this is not just in football, it's the case with basketball, it's the case with most any sports, sport, most Olympic disciplines. Yeah. But so I think it's getting better. It's getting better though. I think badminton is getting better, tennis is getting better, volleyball after this AVC I hope it gets to Philip. We're having a tough time. Badminton is tricky because we are seeing the end of the golden generation. Who said this? Pranoy said this, that I think we peaked a little too early. I just Pranoy said that. Pranoy, next Kidambi, batch evaru? Saina, Sindhu, Parupalli Kashyap, the doubles teams, Satvik and Chirag. Satvik and Chirag are still there. Prime. They're still in their prime. Injury hit, but still in their prime. But other than Satvik and Chirag and Lakshya, who's been again very injury prone and inconsistent, suddenly looks world class. That semi-final defeat. But that we had a contingent of say 4 or 5 men's players, 3 or 4 women's players, a great doubles team. Correct. Jwalagatta.
that golden generation's either already retired or coming to the end of their career. So what next in Indian badminton, I don't know. So it's a tricky time. Tennis, it's a very, very tricky time. We have this one girl who's become the under 13 world number one. But other than her, we don't even have, like, for example, forget the Ramesh Krishnan, Leander Pace, after, like, Vijay Amritraj's generation, Ramesh Krishnan generation, Leander Pace generation. Just three people. Three people who were capable of competing in singles. Vijay Amritraj's peak ATP ranking was world number 14. Correct. He reached the top 20 in the world. He's reached multiple Grand Slam quarterfinals. He's beaten Bjorn Borg, he's beaten McEnroe, all these people. In Jimmy Connors, he's beaten them in tournament play. And then Ramesh Krishnan's generation. There was a slight degradation. And then Leander Pace. And then after that, okay, Sania Mirza, again, injury hit, unfortunately. So she started focusing on doubles. But who now? Who do we have? I don't know. It's worrying. That boy, the Telugu boy, who's representing United States. Yeah, Baswaraju. Baswareddy. Yeah. Baswareddy. Yeah. But tennis and badminton are looking tricky, man. Badminton definitely healthier than tennis, but tennis looks tricky. Last thing before we wrap this up. Why do you think this happened? Can I tell you something? The last thing before we wrap this up, since we talked about so much sports. You know what is my biggest flex in life? What I am proudest of in life? It's not the films. I'm sure, of course, I'm very proud of them and all that. But after my kids, the one thing that gives me most excitement and kick is not even the awards and all that, but I have been tweeting about Indian sports since the time I got on Twitter, which is 2012. 2012 is when I got on Twitter. So since then, I've been tweeting. And that was a point when, big credit to Modi ji for this one thing, is that he brought a culture of being the Prime Minister every time there was an achievement in Indian sports. It could be, like, we've had world champions in India. How many people know of Michael Ferreira? How many people know of Limbaram? How many people know of Mario Irudayam? Mario Irudayam has won multiple world championships in Carom. How many people know of him? How many people know Geet Sethi? How many people know Pankaj Advani? Pankaj Advani is currently playing. He's a legend of Indian sports. How many people know of him? Modi ji, whatever the sport, wherever it is happening, whatever the achievement, he started tweeting and it became a culture. And then you had people like Kohli, all of them started tweeting about other Indian sports persons and all that. So today, finally, there's a little bit of attention that other sports persons in India get. But I'm talking about a time when nobody was doing all this. I was the only one, like an idiot on Twitter tweeting about the Olympics or tweeting about somebody who won a wrestling gold in Asiad or Commonwealth or World Championships or whatever. So because I've been tweeting sports since that time, for a long time, unfortunately, I very recently deleted X from my phone. Yeah, so I'm not really there on X anymore. That, yeah. But my biggest flex is on Twitter, on X, I have chess grandmasters, badminton players, Olympians, Olympic medalists, like Manu Bakar, for example, Paralympic medalists, former Indian hockey team captains, Rani Rampal, for example, many such people, athletes, who am I missing? A lot of these people follow me on Twitter. Beautiful. Nothing gives me bigger. I'm like, wow, this person is following me. Rani Rampal is following me. What is going on here? Sheetal Devi is following me. What is going on here? So a lot of these people start following me when they start their careers because I'm the only one talking about, someone won this at some level, whatever. Correct. And they start following me. And I'm like, one chess grandmaster. They're like, oh, hi sir, how are you sir? I'm like, forget movies, man. I am in awe of you. I am a fan. Not the other way around. Yeah. And then recently something happened. This IPL. Suddenly one day I got a notification. It's like, end of the day, whatever said and done, as a boy born in the 90s and growing up in India, Test cricket will always be my favorite sport. Ante. Not ODIs, not T20, Test cricket will always be my favorite. That's the pinnacle for all of us, yeah. I'm suddenly, one day I get a notification and it says, Ashwin Ravi is following you. And I opened it. I was like, what, really? And it was Ashwin Ravi. I was like, there are less than 10 people in the history of Test cricket that have 500 plus wickets. Yeah. One of them is following me. What the heck is going on? And the childhood Test cricket fan in me was jumping up and down. And then I hit a follow back. And then when I realized, I didn't notice for 2-3 days that he was following me.
then luckily నాకు notifications లో నేను చూసి I immediately hit a follow back and then I sent him a DM saying, hey, it's such a privilege that, you know, a player with 500 test wickets is following me, and all. He was very sweet about it. He said, no, I really like your cricket tweets. I like your little observations and all that. It's nice to see you interact with SRH fans on Twitter, and I like your cricket. It was like, oh, okay. I was acting very cool and all that. But I was like, Arey, like when Rani Rampal suddenly started following me, she is like, you know, it's like, it is so unfortunate, but I have so many more followers than her. I'd be like, Arey, she's the Indian hockey captain, ra, go follow her ra, నాకు అనిపిస్తుంది. That is my biggest flex in life. Unfortunately, I'm out of Twitter, but I'm like, this person follows me, that person follows me. These sports people following me is my like biggest kick in life, bro. Yeah. So yeah. That's so nice to say. I can see the joy in your face when you're talking about that. The last thing I want to talk about is this. ఎందుకు స్పోర్ట్స్ అంటే మన అబ్బాయిలకి ఇంత ఎమోషనల్ కనెక్ట్? Have you ever thought about it? Like world over, no? Yeah, everywhere. I remember trying I know that women also love sports, but men, there's something about sports and men. Men and women, men mainly because of the conditioning. It's a centuries old conditioning where you tend to see emotions. That is changing now. It's changing now. But emotions బయట పెట్టేది కూడా I only see it happening on the sports field. మనం కొంచెం as such కొంచెం generally not too much in control of our emotions కదా. Women are emotion అంటాం కానీ we are only slightly not in control of our emotions. అరే ఏదో దేని చిన్న చిన్న రీజన్స్ కి ఇంకా అమ్మ నాన్న అసలు అందరినీ లాగేసి బూతులు తిట్టుకుంటాం. ఆ టైప్ మనం తప్పదు. But I think it's to do with conditioning. You're encouraged where, you know, it starts from out of 1 lakh households in a particular locality, 95% will give the kid, the girl a Barbie doll and the boy a cricket bat. Yeah. It starts from there. Yeah. But yeah, I think worldwide, I remember on Permit Room, I tried to deconstruct this. I tried to deconstruct why we are all so emotional about sports and why we love sports. I think it's to do with watching a live sport without knowing the outcome, without knowing what is, there's no script. The same teams can play. It is chaos. Yeah. I think that is addictive. Correct. That's the biggest dopamine hit you'll ever get. That gives hope. Yeah. You can watch a live sports game with hope that your favorite team could win. You never, on the day, they could even beat a team much stronger. That is one. And two, I think in all our lives, 99% of the people in the world get to live very ordinary, dull, boring lives. Most of us. We will never get to, you know, do extraordinary things in our lives. We will get to live very dull lives that are a carbon copy of each other. Each day is a carbon copy of the other, right? So for us, sports gives us second-hand drama in our lives. It helps us vicariously live through someone else's achievement and be a hero. Where, you know, I'm loyal to my sports team. ఎవడొచ్చి ఎంత చెప్పినా మాకు ఇంతే ఫ్యాన్స్ ఉన్నా ఎక్కువ ఫ్యాన్స్ ఉన్నా ఏమున్నా my sense of loyalty for my sports team makes me a hero. When I defend my favorite athlete or my favorite team in the face of banter and arguments, I feel like a hero. I feel like I've stood up for something. So I think it's a combination of all these things. It you know, when they succeed, when they have a spectacular comeback in a game, it feels like I feel that joy through them vicariously. Or they've won something, they've achieved something. I feel like I've won. I feel like I have a part to play in it somehow. So I think these things, in our dull, daily, boring lives, sports offers us the drama and the chance to be a hero, at least indirectly, through someone else or another team's achievements. So yeah, I think that is what it is. Yeah. I suppose. Yeah. I think good note to end this because I think నాకు కూడా అర్థమైంది మనం గంటల తరబడి ఇది మాట్లాడగలుగుతాం. We can just go on and on about sports forever. Such a random conversation. It ends up happening every time someone starts sports with me. This is I remember there's the Permit Room conversation, and I remember there was a conversation with Chitra Alochana guys. For some reason, they started with sports. I was doing an interview with them post-girlfriend. So it was supposed to be about the girlfriend. For some reason, అనవసరంగా స్టార్ట్ అవ్వగానే స్పోర్ట్స్ గెలికారు. ఒక 1.5 hours చాలా ర్యాండమ్గా కాన్వర్సేషన్ నడిచింది. ఆ తర్వాతనే గర్ల్ ఫ్రెండ్ గురించి మాట్లాడాము. దే వర్ లైక్ డోంట్ వరీ అన్న ఇది part 1 స్పోర్ట్స్ అని పెట్టేద్దాం మేము. Like okay, this is the third one. I didn't even get to any of your movies in detail which Akash is looking at like hey అసలు నాకేమి ఇవ్వలేదు కంటెంట్. బోరింగ్ మ్యాన్, అది ఎన్నిసార్లు మాట్లాడతా. ఇట్స్ ఓకే. బట్ ఈవెన్ దిస్ ఏదో ఓకే ఇవాళ ఫుట్బాల్ గురించి మాట్లాడదాం, టెన్నిస్ లేదు ఎటుడే వెళ్ళిపోయింది. సమ్ ఆఫ్ ద టైం ప్రాబ్లీ ఒక్కొక్క స్పోర్ట్ గురించి మాట్లాడుకోవచ్చేమో లైక్ ఫుట్బాల్. దేర్ వాజంట్ ఈవెన్ ఎ థీమ్ అబౌట్ వాట్ స్పోర్ట్స్.
Maybe just scrap the whole thing and I'll come again tomorrow and we'll do it properly maybe. Yeah. We can do one more later, some other time. Yeah. Asian Games mundara or Commonwealth Games mundara, we can actually do something Do then. that. There's Asian Games this year, so we should do that. Yeah. I hope we have a good Asian Games, man. I think we have a lot will. of hope. We have now undeniably become an Asian power. If not a superpower, we're obviously nowhere near China and all that yet. But we have become an Asian power now. Athletics lo kuda, we have Jyoti Araji. Yeah. She's doing well. Monne long jump ammai Anju Babu George is the javelin. We have Long jump at an Asian level. Yeah. The relay team, the 4 into 100 meters Correct, relay team, correct. and the 4 into 400 relay team. We are a proper power at an Asian level. Correct. Still far away from China. But other than China, I think we can today compete with most other countries in Asia. Correct. So that's good to see. Asian Games about mostly only. If you have time. Let's do that, man. Let's do should that. do that. I'm in. Yeah. Yeah, let's do that. Sare.